At this point, I would like to ask us to please rise as we take the opening prayer, which is the second stanza of our national anthem. Let's please be up. So it's displayed on the screen here, and you can read it. Look. So 1, 2, go. O God of creation, direct our noble cause. Guide our leaders right. Help our youth with wisdom. In love and honesty. And live in justice. Great lofty heights attain to build a nation where peace and justice shall reign. Amen. Thank you. May I have a seat. At this point, we'd like to acknowledge the presence of some special guests in our midst. Today we have with us Mr. Haruna Seidu Bali. Is the leader of Jonah Northeast. Okay, we also have here with us Malam Nuhi Ibrahim is the head of Department of Education and Publicity for INEC Gombe State. Please a round of applause for him. You're welcome, sir. We also have that's the leader of Jonah Northeast, Manahar Naseem. Let's give a round of applause here. We also have here with us Mr. Joshua Bakar, is the head of admin and procurement for INEC Gombe State. I don't know if we have any representative from the Ministry of Women Affairs for Gombe State. Okay, they'll be joining us. Anybody from the Ministry of Justice, Gombe State? Okay, sure. Do we have the representative of INEC for State? Is the representative of INEC Gombe here? INEC Gombe? We welcome, sir. I think that's Malam Mohammed Manaji. Mohammed Abubakar. Malam Abubakar, sorry. You're welcome, sir. You're welcome, sir. Okay. So thank you very much. At this point, we would like to, of course, as more guests come, we will introduce them at the event. At this point, we would like to invite the Administrative Secretary for Gombe State, Malam Muhammad Abubakar Waka, to give us his welcome remarks. A round of applause.
my colleagues, the administrators of Yobe, the administrator of Adamawa, administrator of State Kochi, my fellow colleagues that are here, the chairman of journal of what you got is here. Everybody here, good morning. Let me read my speech. It is my great pleasure to welcome all participants in this event, especially those coming from the 5 other Northeast states to the jails of Sabah. Permit me to welcome participants, especially honorable state electoral commissioners and administrators of the independent national electoral commissions in the Northeast. First presence here today is a clear indication of the commission's unshaken commitment to all-inclusive electoral process in Nigeria. Let me at this juncture emphasize, appreciate the organizers of this event, the Appeal Foundation, for this novel initiative which is aimed at reducing voter apathy and promoting the mainstream of persons with disabilities in the electoral process. Two, persons with disabilities in Nigeria are Nigerian citizens, and their right to participate in the electoral process are guaranteed in the 1999 Constitution as amended. And the Electoral Act 2022, they have the right to register as voters, vote registration day, contest election, and tender of candidate of their choice is that sadly, many think that notice persons with disabilities have not enjoyed this right due to stigma, consequences consequences. As the chairman of the commission, Professor Mahmoud Yahya has captured a similar event in Abuja recently. The systematic explosion on account of disability has affected a significant part of the Nigerian population for effective participation in primary areas of human levels, especially political leadership, role at all levels, and this is acceptable. Three, this effort in the effort at ensuring inclusivity in the electoral process, the Commission a few years ago launched the INEC framework on assessment and participation of persons with disabilities in the electoral process. As a result, some assistive devices such as magnifying glasses and braille ballot guides were introduced during the 2019 general election to assist the visually impaired, Likewise, illustrated posters were also for those with hearing impairment, while those interventions were discretionary then. Now they are a matter of law as captured by Section 54 of the Electoral Act 2022. The Commission will continue to engage with the disability community in rolling out this attention mandated by law. In addition to these measures, PWs under the auspices of the Joint Association of Persons with Disabilities growing up have been observing election since 2016, and their report have no doubt shared conscious steps have also been taken in the recruitment of eligible PWDs as advocacy staff during previous elections, and same will be done in 2023.
still wish to call on the general public to respect, support, and protect them as they carry out this national duty. We equally wish to draw the attention of the general public to the provision of Clause 35, regulation and deadline of the Conduct Protection 2020, which said that PWDs visibly pregnant women, nursing or breastfeeding mothers, and the elderly shall be granted priority access of vote at the polling station. We believe that compliance with this provision would make the process more clear that is spread and encourage their turnout. The Commission takes seriously the issue is accessibility of polling units. Location accessibility to polling unit location to key the group. This was a major consideration in citing new views polling units during the expansion of voter access to polling units this time in 2024, which led to the creation of 26,874 views nationwide. The Commission will continue to work based on ensuring that all structural and operational barriers of the access and participation of PWDs in federal process are completely removed. Once again, I appreciate the organizers of this event, all relevant stakeholders for effort toward settling and all recent federal process there. Thank you, and all have broken regulation. Thank you. I will tell you that any judge has been outside. These are not young mutanen da suke nan Hausawa ne. Inda nake faɗa a nan shi ne bayan malaka da muka yi kan cewa hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC ta yi matuƙar murna da zuwa cikin garin Gombe. Matsayin da mai masauki hakika mun mamke musamman yan uwana abokan aiki wanda suka zo daga Adamawa da Yobe da sauran jihar Bauchi jihar da Bauchi. Musamman suna so ya kira da don Allah mutane da suke cikin al'amarin mutane da suke cikin wanda ake cewa fi da zafin fasin with disabilities rike su ruko na amfani. Ita hukumar zaɓe ta ƙasa tabbatar su waɗannan mutane kuma mutane ne kamar kuma an ba su dama za su aiwatar da abin da ba mu tsammani na alheri wa ƙasar ne. To wanda su duk shirye-shiryen hukumar zaɓe da suke nan da wanda yin zaɓe nan da wanda shirya zaɓe na condition people na wuri abin da muna sa su a cikin shirye-shiryen da ƙasa na ƙasa da ɗaya. To ya kamata duk mutanen da suke nan mai da hankali ko da abin da za a fitar. Mun Allah wani ya so ya ita wannan abu da muka zo lafiya Allah sa mu tsaro da alheri da kuma ya tsaro lafiya. To assalamu alaikum. So another secretary round of applause. We want to progress for the basic protocols. We have in our midst the administrative secretary for INEC, Adamawa State. I'd like you to bring the name to their book. We have President Kabata Dori, we also have the administrative secretary for Bauchi State, and Secretary Balarabe Musa. Secretary Bauchi. Also, we have the
the administrative secretary for Yobe State. I'll have you put her about that. Thank you so much, sir. We'll take a short video break and then we'll come back to our Za mu ɗan kalli na takaitaccen bidiyo abin nan mu ci gaba. Nigeria to remove the right to vote in the upcoming general elections and subsequent off-cycle elections. Southwest, southeast, and south-south. At this time, we want to take some goodwill messages from our special guests. Yanzu a wannan lokaci za mu ci gaba da karɓar jawabi daga gurin mambakin a wannan lokaci. We would like to invite the Administrative Secretary for Adamawa State, Alhaji Ibrahim Lamela Yakub, to give us his remarks. Zamu gaita Alhaji Ibrahim daga Adamawa domin shi ma ya ba mu thank you. The Administrative Secretary from the state, Independent National Electoral Commission from the state, other Administrative Secretary from the zone, out of Bauchi State, Yobe State, leadership of the Albino Foundation, other distinguished guests, ladies and gentlemen, permit me to stand on the existing protocol. Amma da gaba ɗaya da dukkan matsayi Allah ya ba mu. My job here is to present a good message. We're looking at the schedule. Wato zuwan shi nan domin ya ba da jawabi ne wanda ake kira turance Google message. I noticed at the time given to us for the three administrative for the Northeast, A ga lokacin da an ba mu domin mu yi wannan jawabi ne itoci a cikin kawai. So I've made a presentation which I want to discuss some of the issues related to voters campaign and how disability is affected better. Time will not permit. An shirya wa abubuwa wanda zan fassara game da yanayin zaɓe wanda ya kamata abubuwan da ya kamata mu sani amma lokaci ba zai barin mu yi haka. In that regard, I brought a goodwill message from Adamawa State.
Don haka na kawo wannan wato sako ko jawabi daga Adama. You all recall that recently we held a voter education campaign in Adamawa State for voter education providers. Dan za ku tuna mun yi wato a taron bita na jawabi ko kuma bayani kan yanayin zaɓe. That workshop was held for the Northeast, and all the Northeast states were in Adamawa State. Wannan an yi shi ne domin arewa maso gabacin Najeriya kuma an kallaru a wurin hakan. A week later, we also had a water education workshop for our SDTOs, water education desk officers for INEC. Bayan sati ɗaya an sake yin wani workshop ko kuma taron bita. And here we are today, also meeting with Abino Foundation on water education campaign for people with disabilities. Yau ma gashi a nan wato a ƙarƙashin wannan ƙungiya da ake kira Able2Vote Foundation domin mutane masu nakasa su samu wayarwa. This is to tell you that INEC has taken water education campaign very seriously. Wannan don a nuna muku cewa hukumar INEC ta ɗauki wato zaɓen da muhimmanci sosai. The voters need to be educated on what is their role and responsibility. Dole ne a ilmantar da ku domin wato a waya ko kuma abubuwa da ya kamata ku yi. The commission now is an inclusive commission. Wato ana so a tafi da kowa da kowa. That is why everybody is brought on board. Yasa an ci kowa. Now that we are all here, yanzu da muna nan dukan we are aware that there are security issues. Mun sani akwai matsala na rashin tsaro. That also affects people with disability. Wannan yakan shafi mutane da ke da nakasa. When we held that water education in Adamawa State, lokacin da muka yi wancan bita a can Adamawa, particularly for water education providers, musamman domin wato harkan zaɓe. we expected some of the people with disabilities to be there because it's also their role to also educate their followers. Mun so da mutane da ke da nakasa su kasance a wurin domin su zo su ilmantar da sauran yan uwansu. The issues that affect people with disability, amma akwai matsala da yake shafan mutane da ke da nakasa. the issues of the election, da ya shafi harkan zaɓe. the commission has taken a very bold step. Wato wannan ma'aikata ta ɗauki muhimmin wato mataki. Some of the problems we have Sauran matsaloli da muke da shi in the commission a wannan ma'aikatan is we don't have adequate data ba mu da cikakken wato bayanan ku on people with disability, na mutane da ke da nakasa. and therefore Saboda haka we are still trying muna iya kokari so that we get sufficient data saboda mu samu cikakken bayanan ku so that we adequately take care of people with disability. saboda ɗauki mataki musamman mutane da ke da nakasa. As it was enumerated by the Executive Secretary of the state, An kuma sa a cikin wato tsari na jihar Commander, as already enumerated by the Executive Secretary of the state, kamar shi wakilin wato daga ma'aikatan zaɓe na nan Gombe State da ya karanta. and that the commission has taken both steps. Cewa wannan ma'aikatan ta ɗauki mataki. We have provided lens Mun tarar da wato gilashi the people with paired disability. waɗanda suna da wato matsala na The rashin commission is also in the process of braille tactile machines. har yanzu ma'aikatar tana shiri game da waɗanda suna aiki da braille. So all these were done with the intention that the people with disabilities are taken on board. An yi waɗannan abubuwan ne saboda mutane da ke da nakasa su ma su kasance a cikin wannan shiri. In areas of polling stations, A bangaren abin da ya shafi wato adequate provisions are also made an yi shiri game da wannan. for people that are visually impaired, for people that are impaired, that are visually impaired, Waɗanda ba su suna da matsalan the gani. blind, Waɗanda suna da matsalan gani. so that when they come to the polling unit, Idan sun je mazaɓa they'll be adequately taken care of. za a kula da su sosai. So in my paper, which I have taken to present here, Wato jawabin da ya kamata ya mana a wannan wurin. I will only hand over to the people that are organizing this because I will not have time to read it. Zan ba ma waɗanda suka shirya wannan hidima ne saboda babu lokaci. So with this, Don haka I have absolute confidence ina da wato tabbacin cewa this gathering wannan taron will educate you, the people with disabilities, zai ilmantar da ku da kuke da nakasa. that we are not segregating or we are not differentiating, we are all human. Cewa ba ma nuna bambanci.
And the commission is taking on board. an wato sa ku a cikin tsari. And all needs of yours will be taken into Kan consideration bukatu ku kuma za ku kula da shi. during the 2023 general election. Saboda zaben da ke zuwa It will be part of the process. yana cikin tsari. And if those are open Kofofin abu ne for every information that you need, duk wani bayanai ko bukatan ƙarin bayani da I will kuke so. also educate you Za mu kuma ilmantar da ku on the voting procedures, wasu tsare-tsare da ya shafi wannan. on how you will vote during the 2023 general election. Yadda za ku gada kuriyar ku shekara mai zuwa. With this, I want to thank the organizers. A wannan gaba ina son gode ma waɗanda suka shirya wannan I taro. wish everybody safe journey back to his respective Kuma ina state. muku fatan wato tsarewa daga hanya zuwa inda kuka fito. Thank you. God bless all. Thank you very much, sir. Muna godiya musamman. At this point, we'll also invite Wannan lokaci za mu gayyaci the administrative secretary for Bauchi State, sakataren wannan hukumar zaɓe daga jihar Bauchi, Zachary Balari Musa. mai suna Zakari. The administrative secretary and of the state, the chairman, or the coordinator, Northeast, geography, all other protocols observed. Let me appreciate the Aquino Foundation and the European Union for sponsoring this campaign. Indeed, there is no better time to discuss water apathy and mainstreaming PWDs in the electoral process than now, in view of the fact that the 2023 general election is just 116 days away. Permit me to congratulate the disability community alongside other vulnerable or marginalized groups. Here we are talking about women and youth for recording over 70% registration during the just concluded or suspended continuous voter registration exercise. This, I believe, is a sign of good things to come in terms of voter turnout in 2023. However, let me also remind you that while it is your right to register, it is also your responsibility to collect your permanent voter cards and vote during election. I urge you to demonstrate the same level of patriotism exhibited when you registered by collecting your PVCs and turning out en masse to vote on February 25th and March 11th, 2023. The former president of the United States, the well-known Barack Obama, said there is no such thing as votes that doesn't matter. I wish to assure you that PWD's votes matter and will count in 2023 and beyond. What makes the technological innovations introduced by the Commission, which have eliminated identity theft and therefore engenders transparency in the electoral process,
innovations include the bimodal voter authentication system, BVAS, electronic transmission of results, INEC results viewing portal, among others. May I conclude by imploring you to listen keenly to other speakers and the panel discussion that will come up later, and please feel free to ask questions and make contributions so that all of us can benefit maximally from this campaign. Thank you for your kind attention. Bayan wato jawabi na marabta, shi amanmu da yake tsaye ya nuna godiya domin wannan gidauniyar. Dama ya fara ainihin fassara, dama da sai kyale shi amma suka ce waka bakin ita ta fi daɗi. Dama kuma wani shaku ya fara cewa in ci gaba da Hausa kawai. Amma tun da ka'ida ne a gabatar a yaren da aka rubuta to bari in fassara. Da farko na aika ainihin sakon gaisuwa da dukkan wanda suka halarci wannan wuri, musamman ainihin abokanan aiki na Gombe mai masaukin baki da kuma na Adamawa da Yobe suke tare da mu. Sa'annan na miƙa sakon gaisuwa ga shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar jama'a masu bukatu na musamman na arewa maso gabas da kuma sauran jama'a da suke halarci a nan. Na kuma miƙa sakon gaisuwa ga ainihin Albino Foundation da suka tara mu a da kuma European Union da suka ainihin ɗauki nauyin gabatar da wannan. Sannan na nuna cewa wannan lokaci shi ne fi dacewa fiye da kowane lokaci na ainihin haduwa domin a tattauna dangane da shawo kan matsalar rashin fita zaɓe ga ɗan uwanmu masu bukatu na musamman. Kamar yadda wanda ya gabace ne ya faɗa, hukumar zaɓe ta yi tare na musamman domin a inganta halartar kada kuri'a ko kuma halartar wurin zaɓe ga 'yan uwanmu masu bukatu na musamman. Saboda haka babu dalilin da zai hana fitowa domin cin gajiyan wannan tare-tare da hukumar zaɓe ta yi. Kuma na taya murna ga ainihin ku da kuka halarci wannan wurin da kuke kuma ainihin wakiltan sauran jama'a waɗanda suke da ko kuma za a ce aka ɗan sha gaban su dangane da harkar zaɓe. A nan muna magana matasa da kuma mata. Sai murna da dai shine a ainihin rajista da aka yi yadda ya gabata, an samu rajista na mutane makamantan har fiye da kashi 70. So a cikin 100 za a samu kashi 70 na irin wannan jama'a. To kun ga gaskiya akwai gudunmawa da bayan dangane da nasara a wannan zaɓe da yake gaba. Kuma nasara a gare mu hukumar zaɓe shine a bada haɗin kai, a tabbatar cewa an bi ka'idoji, sa'annan kuma an gudanar da zaɓe cikin nasara lafiya wanda ainihin wanda aka zaɓa za su fito ba tare da kace na ce ba, kuma a canza mulki daga wata gwamnati zuwa wata gwamnati cikin nasara. Wannan shine nasara a gare hukumar zaɓe. Sa'annan na nuna cewa yadda kuka ɗauki yadda kuka abin nan kuka yi sadaukar kuka je kuka yanki katin zaɓe, haka ya kamata ku fita ku je ku karɓi katin. Yanzu na son tabbatar muku matsaloli da kuke da shi shine muna da katuna wanda mutane suka je suka rijista amma kuma ba su je sun karɓa ba. So muna ɗaukar wannan dama domin mu kira gare ku da kuma waɗanda muke wakilta don Allah kowa ya fita je karɓi katin shi.
suna nan a jirge a ainihin ofisoshin na ƙananan hukumomi domin kowa ya dinga. Sannan na nuna cewa lallai yana da muhimmanci mu yi koyi daga ainihin abinda shi tsohon shugaban Amerika Barack Obama ya faɗa. Ya ce babu zaɓe, babu ƙuri'a da ya gaza. Duk ƙuri'a cikakke ne, kuma ko da ƙuri'a ɗaya ne yana da muhimmanci. Saboda haka ne ma hukumar zaɓe take bibiya da inganta kuma halartar ainihin zaɓe da jama'a irin naku, saboda muhimmancin wannan ƙuri'a. Saboda haka ne kuma hukumar zaɓe ta yi tanadi na na'urori na zamani, saboda in ko je ko kada ƙuri'a ya zama na ƙuri'an ku ne ya yi tasiri. Zamani ya wuce da za ka je kada ƙuri'a sa'annan a ce ya bi ta wani wuri, ƙuri'an ku zai tasiri. Wannan ku samu wannan tabbaci, saboda hukumar zaɓe tana amfani da na'urori na zamani na tantance kati, a tabbatar da mutum da ya zama da kati shine mai shi. Sa'annan kuma za a tura sakamakon zaɓe ta na'ura, wanda kaga kenan daga tashin zaɓe har zuwa inda za a tattara sakamakon zaɓe ba abin da ya samu ƙuri'an. Sannan kuma hukumar zaɓe ta yi tanadi wanda ta samar da kafa a yanar gizo wanda za ku je shiga ku ga sakamakon zaɓe kai tsaye a lokacin da ake zaɓe. So da a cikin lokaci kafin ma hukumar zaɓe da sanar ɗin, kuna da tabbacin menene za a sanar, saboda an inganta hanyoyi ta tattara sakamakon zaɓe da kuma turawa. Daga ƙarshe na yi roƙo gare ku ku ba da hankali ga duk abin da za a yi a nan, sannan kuma kawo na guduma ko ta tambayoyi ko ta ƙarin bayani, saboda dukkan mu ci gajiyan wannan taro. Allah ya taimake mu. Thank you very much, sir. We will, at this point, welcome the Administrative Secretary for Yobe State, Alhaji Bukar Abacha, for his good words. Round of applause, please. Alhaji Abacha, Nashi Abacha. Yeah. I joined my other colleagues start to establish protocol. Having extended my women's meetings to all participants, in particular, I thank the Albina Foundation for organizing this very important Able2Vote Northeast campaign ahead of 2023 general election in the Northeast Zone and elsewhere. The foundation selection of excuse me, please. Bayan jawabi na marabta, ya ce yana godiya domin wannan gidauniyar wato Albino Foundation domin shirya wannan gangami ko kuma a waya. Foundation selection of EWDS will benefit from this important project. It's a very good idea. An zaɓe ku domin
zo ku ji wannan wato wayarwan domin kuma ya amfane mu wannan abu mai kyau. Arising from the simple fact that the fundamental rights are very important for overall development of individuals and of the nation as well. The United Nations Convention on Human Rights, on the United Nations Convention on the rights of people with disability, May 2008, clearly spelled out, outlined certain principles. These include equal opportunity, accessibility, full and effective participation and inclusion in society, non-discrimination, among others. These are clearly written in a very document of UNA Convention of May 2008. To shed more light, James Emma Thompson, a British screenwriter, emphasized more on these rights of people with disability or other persons with disability. And I quote, being disabled should not mean being disqualified from having access to every aspect of human life. There, on our part, people will agree with me that the successive election management bodies in Nigeria had not placed emphasis on the need for persons with disabilities participation in the electoral process in those days. As far back as maybe 2007, 2011, the election management body in the country didn't recognize much the participation of persons with disabilities. Until recently, the commission, under the watch or rather stewardship of Professor Mahmoud Yakubu, is head over heels to see that if these marginalized groups are fully represented in the scheme by providing the following. As some of my colleagues mentioned, particularly magnifying glasses, very important for those that are not seeing. Introduction of some forms, particularly EC30 e-poster for those disabled that are educated. That poster is carrying some information about the election in order to guide and direct PWDs for more participation in the process. There are also separate queues. Look at the priority given to disabled people. In those days, management concerned with certain culture of, separating male and female. But this time around from that, they have even allotted separate queue for people with disability, pregnant women, age, so that they can, freely cast their vote. All these are designed and factors into the process aimed at ensuring the political rights of PWDs is enjoyed by other Nigerians. As Nigerians are enjoying these privileges and opportunities, so the present commission also, incorporated the right
of PWDS in the process, in the compliance, or rather in compliance with the UN Convention on the Rights of People with Disabilities. Therefore, what that we appreciate the determination of the Commission in providing life environment for all to exercise their citizen rights. It is interesting, on the other hand, to be conscious of legal framework put in place regulating the participation in electionary campaign, in electionary process. Once more, I thank the foundation, particularly the Albina Foundation, for the resources and energy utilized in making this event colorful. Thank you and God bless. A takaice ko da ake ne babbar bare ne. Jawabin da na kawo ko sakon da na kawo daga Yobe ya riga na yi bayani a turanci. Abin da na faɗa ba kamar da ba ne. An ba da dama wa mutanenmu wanda ba sa gani, wanda ba sa ji, an ba su dama, kuma zaɓe ta ba su dama kamar yadda aka ba dama a sauran mutane. Ai, a cikin jawabi na faɗa akwai wata 'yar Birtaniya mai suna Emma Thompson, wanda ta ce, ai ba wai saboda mutum ya zama gurgu ko baya gani ko baya ji, ba wai ba zai samu dama yadda aka ba dama wa sauran mutane al'umma. Wanda ba sa gani, wanda ba sa ji, da wanda ba sa tafiya daidai guragu, ai kuma ɗan adam ne. Tunda ana raye, ɗan adam. Saboda haka hukumar zabe na yanzu wanda Professor Muhammad Yakubu yana jagoranta ya ba da tabbaci guragu za a ba su dama a yi zaɓuriyarsu. Guragu suna da hali za su siya fom a ji a yi takara a garuruwa tun da su mana kada. Bayan haka sai na ma godiya da mutanen da suka kira mu nan su ba da jawabi wa kusa a gane a samu hanya saboda mu halarci zaben 2023 a kwanciyar hankali. Allah ya nuna mana, Allah ya nuna mana rana, Allah ya nuna mana rana. We want to acknowledge the presence of Madam Mohammed Buba, the Deputy Director of Rehabilitation with the Ministry of Women Affairs for the state. Shi ne daga ma'aikatan mata Round of applause for him. nan jihar gwamnati sama. Also coming up after him is Mrs. Moin Naum Abdul. She's with the Ministry of Justice from the state. Round of applause for her as well. Bayan shi akwai taimakonmu daga ma'aikatar shari'a. The participants of this occasion of thank
protocol of that. The voting method for we used to encourage the PPWD people collecting the PD card, voters card, by they encourage them to go for research, barest as terms of voters card. Yeah, we not much about the participant or thank you all. Bayan marabta na gaisuwa shi wakili ne daga wato ma'aikatan mata na nan jihar Gombe. Cikin jawabinsa shi ma ya nuna godiya domin wannan gidauniya na Foundation domin shirya wannan wato gangamin wayar da kai. Sannan kuma ya karfafa mu da cewa ya kamata mu samu katin zaɓen mu domin mu kasance a cikin waɗanda za su yi wannan harkar zaɓe mai zuwa. Ina marabta mata mana ainihin na noti kamar yadda ina marabta su da na ainihin kwamiti na nuna musu gobe da suka yi wa na nuna su na ainihin waɗannan people ability na wayar musu da kai game da aikin wannan katin zaɓe da kuma yadda za a sannan su ina marabtar su waɗannan wanda suka halarci wannan taro na wannan faɗakarwa na magana muhimmanci baya da baya da haka kuma mu muna a matsayin na uwar ministry muna faɗakar da su muna wayar musu da kai a kullum yau da muhimmanci saboda shi ne rayuwarsu ita ce za ta taimaka musu wajen zaɓen wanda su zai yi ƙoƙari ya fidda su cikin matsaloli na halin rayuwar da ake ciki duk da yawan suna musu ƙoƙarin faɗakar da su da ba dare ba rana sa'annan ina nuna muku godiya game da wannan ƙoƙari da kuka yi bayan da kan jama'a na muku fata Allah ya mai da ku gida lafiya kowanne. Wannan ma'aikata ya zama tsohuwa a kungiyan su yasa yake ba da jawabi ga waɗanda suka shirya wannan hidima da cewa a matsayin su na kowa kungiyar da kasassu suna iya kokarin su domin wayar da kanmu da kuma samun katin zaɓe domin mu zaɓi waɗanda za su iya cire mana kitse a wuta ko kuma su taimake mu a cikin tsadar rayuwa da muke ciki. Ya kwanan mu duka, ya sa ba an sani ba ko? Ya gajiya mu. My sincere apology for telling you late. I was earlier in court. Yes, and then didn't feel it was bad. It wasn't intentional. Really sorry about that. I also bring praises from the Honorable Commissioner and Attorney General, Ministry of Justice. He would have loved to be here himself, but unfortunately, when the letter came, he was outside the country and he just came back last night. So it's really difficult for him. And we got the hard time to face for me to know
what his thoughts are of this. But be that as it may, I have worked with him and I have known his mindset around this. So I'll be able to say one or two things. Um, Please permit me to stand on the protocol that was earlier raised. I was not available. Uh, First and foremost, I give God the glory for such an event, and I also appreciate the organizers of this noble cause. For me, I beg to differ a little bit when he said the last time we had a meeting and I was told it's no longer PWLD, it's now PWD. And I told them that I am calling it PWSA because I believe that it should be persons with special abilities, not disabilities. That is how I look at it. Because I remember back then when I was in secondary school, over 20 years ago, and one of the persons that came second in my class was visually impaired. And so uh, we were not happy then, but I think I am happy for him now. Because at times I look at it and I see some things that are being done by such persons are things that cannot be done by any other person that feels complete or normal. So that is why I look at it as special ability, not disability. For me, that is my personal opinion about that. And because of how important these event is, I don't want to say it's late, but it's also timely. And I will also encourage that it shouldn't be just a one event thing, it should be continuous. Uh, and I see that because it is also by virtue of what I do as one of the officials of the International Federation of Women Lawyers as a pressure group. And I think there was a time earlier this year I called one of the officials. I asked him, I said, how far is our bill in Gombe? I think I asked, and he said, we are still pushing. I said, I don't think it's enough. It is not something we can do alone. We need to get a lot of stakeholders involved. Not just stakeholders, I think when everybody is on board, we'll be able to deliver. Recently, the State House of Assembly just passed the Violence Against Persons Position Law. And last week, there was a public hearing on the Child Protection Law. And this is something that has been ongoing for quite a number of times. It was a lot of pressure from all angles. And when I say from all angles, I mean it is from all angles. And the office of the Honorable Attorney General is not an exception because these two bills went to the House of Assembly as executive bills. So I think our bill too here, when I say our bill, it's something that is so dear to my heart because my late father too was one of the patrons of Gombe State. I don't know if anybody that knows me or anybody that knows later have to Google and share me second. I think he was one of the patrons from Gombe State. So it is a cause and he's so much support. So it's so dear to my heart. And from our own angle, we'll continue to do what we can. But I think in relation to what we have today, uh, looking at the concept, the objectives, and the targets, I want to believe that if we're able to get it right, uh, half of the problems or the challenges or the issues uh, would have been solved. But be that as it may, before then, I want us to know that we still have some laws that support each and every action, and that is why, when the bill for violence against persons was going to the House, it says it should be violence against persons. It shouldn't be
tagged to a particular gender, so that it will affect each and every person who is a human being first, because that is the first thing that one should look at. And for us, you have the freedom to exercise whatever right that is being given to each and every human being that exists, most especially and then relevant in this country. And that is why specifically in the Ministry of Justice, there is a department which is called the Citizens Rights Department, which handles complaints such as this and then more. And then I can remember personally, I have also handled a lot of cases like that. So I want to believe that even with the challenges that we have facing us, for me, this is one of such ways available to address uh, the major ones, that is the issues we face in exercising our franchise to vote. And then I will not end this without also appreciating those that midwifed and those who gave birth to this idea and then saw it into fruition. I just hope and I sincerely believe that it will not just end here. We also go back and pass the messages that we have, or the lessons or the answers we are able to get from here. I wish us all a fruitful deliberation. And then, once again, warm regards from my Honorable Commissioner and Attorney General. Thank you very much. Bayan gaisuwa ta nemi aikin gafara domin ta iso a kuraren lokaci ko kuma makare saboda wasu nan dalilai, a kuma ce mun haƙuri. Sannan kuma ta ce lokacin da wasiƙan gayyatar ya je ma'aikata na shari'a ya samu ita shi mai gidanta wato attorney general baya ma kasan gabaki daya, sai jiya da daddare ya dawo, ba zai iya kuma yiwuwa ya kasance a nan ba, amma da yake suna aiki tare ta zo dan takaitaccen jawabi kuma ta san abin da zai iya yi. A takaice ta mana fatan alheri domin wannan taro, ta mana kuma wasu albishir wanda ya zama to matsala ne a wannan kungiya na nakasassu musamman Gombe State, cewa akwai wasu wato bil da an iya an sa hannu a kai, sannan kuma ta tambaya yaya ainihin bil da ya shafi a nakasassu na Gombe. An mata magana cewa ana kan wato bibiya, ana kan magana a kai samu a sa hannu a kai. Ta kuma ba da shawarar cewa ba aikin mutum ɗaya ba ne, sai an haɗa kai ake samu a cimma buri. Sannan kuma ta gode ma wannan kungiya domin shirya wannan wato ilimantarwa abin da ya shafi harkan zaɓe. Fatan da kuma shine idan mun koma mu ilimantar da sauran yan uwanmu da ba su iya sun samu sun kasance a wannan wuri ba. Wannan shine takaitaccen jawabin ita mai shari'a domin wannan taro. Mun gode. Thank you very much. Before we go ahead with the occasion, I would like to have us acknowledge our interpreters here. We have Madam Shoibu helping us with the sign language interpretation. A round of applause for him, please. And we have Mr. Morgan Abner doing the vocal interpretation as well. Ya ɗauki wannan dama ya gabatar da masu fassara ko kuma ɗalinda shi mana Shaibu Adamu yana mayarwa yan uwanmu da ke da matsalan ji a yaren da ya kamata su fahimta. Sai a ɗayan bangaren akwai Mr. Morgan Abna yana kokarin mayarwa da Hausa domin kowa ya fahimci abin da ake yi a nan. My name is Uche Enyoha.
I work as the Corporate Services and Compliance Officer with the Able2Vote Foundation. Shi ne ake kira Mr. Uche, yana aiki tare da wannan gidauniya na Able2Vote Foundation. At this time, I would like to welcome the Program Manager for the EUSDGN2 project, Component B, which is focusing on improving the participation of persons with disabilities in the process. Please help me welcome today, courtesy of the European Union through its European Union supports democratic governance in Nigeria. Ta marabce mu ta yi kokari ta gaishe mu da Hausa ba ta ce ina kwana wanda yawancin mun ji ita ne wato program manager na wannan dauniya ta kuma ce wato ta wurin tallafin a European Union wato turawa da ke kasar waje suna taimakawa domin tafiyar da wannan program ko kuma hidima. Okay, the Able2Vote campaign is one of the Able2Vote Foundation's responses to prevalent information gaps amongst persons with disabilities. It is aimed at reducing voter apathy amongst persons with disabilities and also promoting the mainstreaming of persons with disabilities in electoral processes. A takaice kamar yadda ta faɗa, Able2Vote wato samun zarafi mutum ya kada kuri'ansa. Wannan wato dauniya ko foundation ta ɗauki wannan nawaya na ilimantar da mu akan abin da ya shafi zaɓe, sannan kuma samun kowanne na kasashen mutum ya kasance a cikin wannan jadawali na wato zaɓe da ke zuwa. It is a zonal activity and it was launched on October 19th in the North Central, precisely in Abuja. Abu ne wanda aka yi shi wato bangare-bangare na kasanmu, an kuma kaddamar da shi a Abuja domin ci gaba. Okay, so some of the key recommendations for the North Central activity, we have the deployment of sign language experts at polling units. We also have that INEC should ensure the proper training of all ad hoc staff on the proper utilization of facilities that aid the participation of persons with disabilities in the electoral processes. Ta ce a cikin tsarinsu akwai tabbacin cewa an samu mai fassara ko kuma interpreter a duk inda za a yi wato harkar zaɓe. Sannan kuma suna kokarin gaya ma wato hukumar zaɓe duk wani tsare-tsare da zai kawo sauki ma nakasassu suna iya kokarin su domin su faɗakar da su. It is also recommended that INEC should ensure the training of the training of persons with disabilities on the requirements and processes involved during an election, which is part of what we are doing now. Su kuma aikin su ne har yanzu domin su gaya ma hukumar zaɓe a ilmantar da jama'a akan tsari na zaɓe wanda kuma shine abin da muke yi a yau. And then all of us here are encouraged to collect our PVCs. Dukan mu anan ina karfafa mu da cewa mu karbi wato katin zaben mu. So it was highly participated, well attended. It was targeted at 1,000 persons, and we had a little over 1,000 persons, with 636 registered persons with disabilities, and then a rough estimate of 916 persons counted. Wato ta yi bayani kasancewa mutane da ke da nakasa a cikin wannan tsari cewa wato lamba ne mai kyau ko kuma mutane da dama da ke da nakasa sun iya sun kasance a ciki. And those are some of the images that we captured during the event. Waɗancan su ne sauran hotuna da aka yi ɗauka lokacin wannan hidima ɗin.
And last week, we were in Kaduna for the Northwest Able2Vote campaign. Satin da ya gabata muna Kaduna domin irin wannan program tak. Contrary to the Able2Vote North Central, this one was targeted at 100 persons. Sun so da mutane dari su kasance ko kuma a ilimantar da su game da wannan tsari. And key recommendations. We found key recommendations. Da kuma wasu muhimman wato bayanai. On security. Wanda ya shafi wato harkar tsaro. So it was recommended that security should be enforced, especially at polling units. An yi magana a kai cewa ya kamata sosai wato abin da ya shafi tsaro ya kasance an dau mataki sosai a lokacin zaɓe ko kuma a wurin zaɓe. And it was also encouraged to increase and improve their implementation processes and policies on enabling persons with disabilities to participate in electoral processes. Suna kuma gaya ma hukumar zaɓe wato su kara wato tsare-tsaren su wanda nakasashen ko kuma waɗanda suna da nakasa za su iya samun gajiya su kuma a tafi tare da su. Persons with disabilities were also encouraged to contest for elective positions. Waɗanda suna da nakasa su ma an ƙarfafa su domin su nemi matsayi a matakai daban-daban. And this particular recommendation brings us to another project that we have coming up on November 28th, Elect Able. Wannan shawarin ya jawo wani program da muke shiryawa wanda za a yi shi. Elect Able on November 28th. Yes. Za a yi shi a watan 28 wanda zai nuna mana ko kuma zai karfafa mu cewa za mu iya yin zaɓe kuma za mu iya yin neman matsayi. So beyond being able to vote, you are also electable. So that means you can vote, but you can also be voted for. Bai tsaya a cewa za ka iya kada kuri'a ko za ka iya zaɓe ba, amma kai din ma za ka iya zaɓen ka. So in Kaduna, can Kaduna, we had 135 registered participants. Muna da mutane 130. And a total of about 160 estimates at rough head count. Kuma kusan 160. And here are some of the images from the event. Har yanzu waɗannan hotunan da muka ɗauka a wurin ne. So we encourage us to listen. Don haka muna ƙarfafa ku cewa ku saurara. Because the panel session will be coming up very, very soon. Saboda wasu tattaunawa zai zo ba da dadewa ba. And it's the most important aspect of this gathering today. Kuma shine muhimmi wato wannan hidima ko taron a wannan wuri a yau. So listen and thank you once again for attending. Don haka ku saurara kuma na gode muku. Na gode. Thank you very much. We've come to the main event for today. But before we proceed, I would just like to ask how many of us have done our voter registration? Just show your hands. Mun zo wato muhimmin kan gaba na wannan program ɗin. Amma kafin mu ci gaba zan tambaye mu waye ne ya iya yin registration ko kuma ya je ya ba da sunansa domin samun wato katin zaɓe. Or if you have your voters card. Ko kuma wanda yana da katin zaɓe ya daga hannu. So I like you notice as a joke. All right, thank you very much. So to kickstart the panel conversation, thank you. You can bring down your hands. We want to invite Ms. Vasti Jonah from Amana FM Gombe State to facilitate the panel discussion. A cikin tattaunawa da za a yi na wato group da ake kira turance panel discussion, muna da ita 'yar uwanmu daga Amana Radio. She will be introducing our panelists for the session. However, because we have senior INEC representatives here, I would ask with her permission that they can also intervene, during the course of the panel. Saboda muna da manya-manyan mutane da suka fito daga ma'aikatan INEC, ina roƙon su za su iya taimakawa yayin da wannan tattaunawa ke tafiya. Good morning all. Jama'a ina kwanan ku? Jama'a ina kwanan ku? To ina marabci kowa zuwa wannan program. Kamar da
MCF and IHS meetings. Now we're having a discussion shortly, and the discussion is centered around the rights of disabilities to participate in the general election. As we all know, the 2022 general elections. The 2023 general elections is just around the corner, and it is the right of every individual to participate in the general elections. Kamar da mun sani, election na 2023 yana nan ba nan da daɗewa ba, za mu yi babban zaɓe da ke gabanmu. Kuma ya kamata kowane ɗan ƙasa, doka na Najeriya ba kowane ɗan ƙasa ya fito ya yi amfani da wannan rights da dokar ƙasa ya bashi ya fito ya zaɓi wanda yake so. Idan kowa yana da wannan rights, ya kamata wanda yake da buƙatar na musamman wanda ake kiran su PWDs su ma suna da wannan ƴanci da za su fito su ma su wannan zaɓe. So elections in Nigeria, elections generally, cannot be termed fair and inclusive if a certain number of people in the society are elected. So kowa yana da muhimmi a kowane zaɓe da za a yi. So a wannan tattauna da za mu yi, bari in kira wanda za mu tattauna tare da su. Na farko ina da Mr. Mohammed Abubakar Wakta, the Next Secretary of the State Electoral Council. All right, the next person, I have Madam Ibrahim Nuhu, Head of Department of Education and Publicity and Publicity. Please, Madam Ibrahim. All right, the next person is Mr. Joshua Abubakar, Head of Admin and Procurement Island of the State. Put hands together for Mr. Joshua Abubakar. Is he there with us? All right, the next person is Mr. Umar Adiboro, President, Hope Foundation for Disabilities. All right, it's coming up. And then finally on the list, we have Mr. Isa Abba, he's a Northeast leader, persons with disabilities. Thank you. Let's put our hands together for them. What's our family? Still waiting.
before the discussion, I'd like to invite Mr. Harold Lassie. Her name is Junior Leader Northeast for his speech. Please, can you come up? Kafin nan mu ci gaba, shi shugaban kasar suna Northeast zai yi jawabi ko kuma gudun message na shi. The administrative secretaries of INEC for Bauchi, Gombe, Adamawa, and Yobe, representatives of Ministry of Justice and Women Affairs Gombe State, Foundation of Albino Foundation, the organizers of these programs, my respective chairman of the Jonah for Bauchi, Gombe, Borno, Adamawa, Taraba, and Yobe, all other participants, good morning. It is a great pleasure for me to stand before the members of these participants to make my own speech as the Northeast Zonal Coordinator for Joint National Association of Persons with Disabilities. But considering the number of the participants, I will also join my colleagues to make my speech in Hausa. Bayan gabatarwa, ina son yi amfani da wannan dama don gabatar da takaitaccen jawabina. Ni jawabina ya sha bamban da na sauran wanda suka yi. A nan abin da nake so in ce, kowa ya tashi za a ce za a wayar mana da kai akan harkar zaɓe. To mu a yau mu ne za mu wayar muku da kai. Na farko su masu shirya wannan taron muna so mu ja hankalin su akan abu biyu zuwa uku. Arewa maso gabas ta sha bamban da sauran zone, wanda a duk lokacin da za ku shirya program makamancin wannan, ya kamata akwai provision na accommodation. Don bayan da za a yi mutum ya taso daga Borno ko Taraba a ce ya zo ya halarci wannan taron kuma ya koma a ranar, gaskiya akwai insecurity. Observation na farko. Observation na biyu shine wajen da aka yi da hall. Yanzu kun ga dan uwanmu an kira shi don ya exhibiting talent ɗinsa, amma because of inaccessible na stage sai da aka ɗaga shi. So wannan ma abin da aka yi ne da shi. Sai ta ɓangaren ta hukumar zaɓe INEC, lalle ba mu da ja, mun tabbatar muna sane da irin ƙoƙarin da INEC take mana wajen ci gaban yadda za a dama da mu a wajen harkar zaɓe ko zaɓuɓɓuka. Amma inda gizo ke saƙan shi ne, akasari rijiya ta kan bayar amma guga tana hanawa. Saboda haka administrative secretary kuna nan, roƙonmu shi ne wasu tax officer ba sa ƙaunanmu. Sai ka tuntuɓi tax officer ya nuna maka ba zo kanku da sauransu. Amma muna da misalin wasu jihohin da tax officers suna iya ƙoƙarinsu wajen yi da masu bukata ta musamman. Zan kawo misali da ita tax officer ta Bauchi, Mrs. Naomi Yusuf. Wannan baiwar Allah duk lokacin da abu ya taso za ta kira mu a waya, za ta taso ta zo inda muke, ta samar mana da rama wasu wurare, ta samar abubuwan da suka yi wallahi ba za su kirgo ba. Saboda haka muna jan hankalin su executive secretaries, inda hali su ɗauki masu bukata ta musamman a matsayin tax officers a jihohin. In haka bai samu ba, to a nemi consultants wanda ya san mai bukata ta musamman
ya dinga ba ku shawara. Sai abu na gaba shi ne batun ishu na zaɓen. Babu jinsi ko ba al'umman da suke bin doka idan gwamnati ta fito da shi da ya wuce masu bukata ta musamman. Yanzu da abin da kofar hall ɗin nan za ka samu duk masu bukata ta musamman suna da katin zaɓe. To amma matsalar shi ne maganar yadda za a zaɓe mu dai kullum sai mu zaɓa. So muna roƙon INEC inda hali duk wasu ka'idoji na biyan registration da waye-waye ko kana aiki ko ba ka aiki kawai kai sha'awar takara a samu wani automatic slot daga INEC in ta takara ma a ba mu independent ɗan takara mu kara da su a ga ko za su kai labari ko ba mu. A ƙarshe mun gode muna kuma ƙara godiya bisa ayyukanku da kuka bari bisa dama da kuka ba mu da fatan Allah zai mai da kowa gida lafiya. Mun gode. Well, the message is straightforward. However, I would like to pinpoint some for the sake of our brothers and sisters that could not actually understand Hausa. Some of the points he made mention are one, that whenever a program like this is being organized, the organizers or the INEC officials should consider the venue, accessibility to the venue. For instance, our brother that is now at the podium, we have to lift him up because there is no ramps for him to actually use and climb to the podium. And second thing that he made mention, that how we wish a program like this, there should be a provision for venue for people that are coming down from Taraba, Bauchi, and other axes that are far in Gombe State, supposed to provide accommodation for them, because you can't expect them to leave their states in the morning and arrive there. And he made some of the points concerning the, INEC processes and other things, that they should consider persons with disability, create a process whereby persons with disability can actually, contest for positions, not that all the time they'll be voting for others to go into those offices. I think these are some of the key things mentioned. Thank you. They should have the right to come out and vote and be voted for. So we're going to begin the discussion now. We're going to my panelists there. All right, I'm going to start. So I'm going to start with you, Madam Mr. Mohammed and Dr. Wakar. Tell us, with a call for an inclusive election for everyone to be part of the electoral process, how has an INEC been able to ensure that every member of the society, every citizen of the society is being part of this process? Good morning once again. Actually, your question, there has never been a time where we want to conduct a history or inclusive election, like the coming election, 2023 election, general election. You can believe would be put this regard, the Electoral Commission has created a department, a whole department headed by a director called Gender Inclusivity Department, GIP. So I think this is an effort by the Commission to have an inclusive election. And when we say an inclusive election, it means everybody is given an equal opportunity, just like one guy is saying that
INEC should give them the liberty to contest election. I want to answer him. Before you come to the hand of INEC, you must be at the party level first. So how do you finish with party level first? And this depends on the relevant electoral laws. So the laws does not provide just for giving you a slot because you are a PWD. You have to undergo to a political party, you obtain a form. Even nowadays, you must pay for some money. But based on what we are hearing, so before you become a contestable guy, that is a candidate, you must be a party member. So I am imploring on all the PWDs, the notice, please be in the party. As far as we are concerned, we are only to advise the political parties, but we cannot compel them to give slot to persons with disability. I hope this is clear. That is for inclusivity. Toward this regard, as I told you the story of how a new department called GIP is established in INEC. It's just like Able2Vote, where we have special regard for PWDs. And in fact, it's in the guideline of election guideline 2023. It is there. Special person with disability, if he goes to a polling unit, he will be given special regard or attention by the presiding officer who is in charge of the policy. Secondly, apart from the person, a mother who is breastfeeding, also will be given a special regard on election day at the polling station. So we are going to brief our electoral officers. Already the guidelines for conducting election in Nigeria has spelled out what is expected of them to do. The presiding officer identity, what is expected to render to PWDs, and what we are expected to do, and what the PW is expected to do. It's there. So there has never been a time, there has never a census where the PWDs are given special concern, especially newly elected electoral act, signed electoral act. It has given special provision to PWDs. In fact, especially section 54, I think, section 1 and 2. It gives special regard to PWDs. So all you need is to get yourself clear with this section. I believe on election day, you won't have any problem. And inshallah, you are going to participate fully. And your vote is very important in 2022. Thank you very much. I don't know what Thank you very much, Basti. As earlier said by my administrative secretary, that the commission, in its effort to make sure that everybody is inclusive in this 2022 general election, the independent, the Electoral Act 2022, section 54, subsection 1 and 2, clearly stated that the people living with disability should be assisted. They have special needs, people with special needs, people living with disability, the visually impaired people should be assisted during the elections to make sure that their vote counts. So when you look at the INEC framework, it has done a lot in ensuring that all the visually impaired or all the PWDs are included into the Electoral Act, and then to make sure that they vote peacefully during the elections. Thank you. I want to talk to Northeast for disabilities. Let's look at the efforts of the major stakeholders in ensuring that people with disabilities are included in the electoral process. Okay, so thank you, everyone. Good afternoon. This is a very
Good question, and this is why we are here. Why? Because historically, if you look at persons with disability, they are the most marginalized people in the world. 15% of the world population are persons with disability, and majority of them are Africa, by statistics. And secondly, if you look at the number of persons with disability, we are almost 80 to 31. We are more than one of them. Many African countries APC. And despite the legal instrument or framework by the United Nations Convention on Persons with Disability, which Nigeria and disability they have signed. If you look at Article 29, it's very crystal clear that is saying that state parties should ensure state party that is 20 years, everybody is involved. So ensure that persons with disability are active, participate fully in the electoral process. Right from the process of the designing up to the implementation and the monitoring. Why? Because they're supposed to take the ownership. Again, if you look at SDG, all these 17 goals are intersected with the UNCRP, United Nations Convention. He emphasized that no one is behind. Then come to the Constitution of the Republic of Nigeria, still mention about the right of persons to participate fully like any other body. Recently, we thank God, President Muhammad Buhari has signed the Electoral Act. Some 20 section 52 has my point from the island. They have said, if you go to this, state party should ensure they provided all necessary reasonable accommodation to persons with disability, assistive device. That's why all these challenges, if you look at PWDs, they are facing challenges. One, because they are not involved in the process of designing up to the implementation. But in time where we have gone far now, from 2011 election to 2015 election to 2019, we are going into 2023 now. If you look at there is a lot of significant improvement by the island to persons with disability through this electoral act section 52. If you look at the recent speakers, we even have a consultation meeting with the police leader. He tells us they provide all necessary assistive device to visually impaired persons, persons with hearing and listening, deaf people where there is poster, there is everything in the polling booth so that they can carry their activities fully and board election like other people. As you can see for the brain, this is a clear example. So as I'm saying, the essence of this Able2Vote campaign is highly commendable, is highly timely, and this is the only way we can create awareness up to the grassroots. Why? Because you cannot sit down in Abuja, make policy without calling and meeting the critical stakeholder to hear their views. So we commend the effort of the TAP Foundation. They make a right approach by engaging with stakeholders. And had it been that there is even need to call political parties, why? Because INEC alone cannot implement that policy. And there is need to implement them. Tell them what area, why? Because one of the issues of apathy, no thought out of the election by persons with disability is poverty, lack of great awareness,
and also lack of consultation with them. Consult with them. We are more organized, we have structure. Right from the all of them that you are seeing that they are their leaders. In one way or the other, they have their structure. In the Northeast, we have highest number of persons with disability by statistics of CDM. If you look at over 250,000 IDPs, they are persons with disability. So this able campaign workshop is still at one also so that we have a kind of result oriented. Thank you. Thank you so much, in terms of election, we cannot ask people to go and vote without them getting their keys. Tell us, how has INEC ensured that people with disabilities have the chance to vote, get registered without getting Since the beginning of registration, the registration officials were instructed to take immediately whoever has kind of any disability treated first, just as if it gets to the polling station. The people with disability and women lactation and nurses are considered. So the people who vote first are those that are disabled, or those that are lactating, given treatment to the little ones. So that's the arrangement that the Commission has made so far. The elderly too have forgotten. They are also inclusive. Special treatment has been provided for them. So there won't be delay. Even if you come for collection of PVCs, if you get to office, whatever the number of the people that are there, the people with disability will be treated first. So they have special treatment. Thank you. So, Madam the president of Co-Foundation for the Disabled. As a leader of the disabled community here in the state, can you say INEC has done well to capture people with disabilities, especially during the severe exercise, the voter registration exercise? Assalamu alaikum. Sunana Umar Abiboro, tsohon shugaba na kungiyar masu bukatar da musamman da jami'a, kuma at the same time wanda yake gudanar da wata kungiya da take taimakon al'umma masu bukatar da musamman da kare musu aiki su a Northeast arewa maso gaba kuma sauki. Sunan kungiyar shi ne Hope Foundation for the Disabled. Ita hukumar zaɓe ne zan iya yaba dai officers mu da official na hukumar zaɓe da jami'o'i. Duk wani abu da ake a gobe akan harkar da kasa kusan shekara 10 muna ciki, kuma ana yi, kuma ana dama yi, kuma muna fitowa gidan media suna gayyata mu je mu zauna mu yi magana kan yamma, kuma yamma mu suna ci. So wannan za mu ce hukumar zaɓe ta yi kokari, ba ta yi kokari ba, ta yi za a ce excellent da turanci. Muna godiya da irin kokarin da suka yi. A dalilin da yasa na faɗi haka, a lokacin na dama na kansila jihar Kogi, duk tsari da hukumar zaɓe ta yi a Najeriya ba wani da ba a Najeriya. 36 states ba wani da ba a Najeriya ba. Saboda tsari da aka yi na kan hukumar zaɓe. Ya za a taimaki mai makaranta, ya za a taimaki mai koma, ya za a taimaki guru, ya za a taimaki mai albino, ya za a taimaki mai spinal cord, yaran kurabu, ya za a taimaki makafi, yaran kurabu, duka wayan abubuwan an samu tsarin ciki. Na biyu, hukumar zaɓe a wurin da muka gani ya dace ya kamata a taimaki masu na ƙasa. Na ɗaya shi ne yan jami'a da suke tara jami'a, shugabannin jami'a. Ya kamata hukumar zaɓe tana da tsari na musamman. In ciyaman ɗin fati ya zo, ko na ABGA, ko na PDP, ko na APC, ko na wani jami'a, ko na da black officer cikin leadership ɗin ku ware sunansa ku ba mu kwantar nesa.
saboda ku tabbatar jami'an nan ta bi ka'idodin rijistar da na biyu a cikin ma'aikata na INEC ya kamata akwai special people kamar mu gobe state muna da disabled da suke da digiri kusan mutum 38 akwai wanda suke da first class a political science kuma shi ne harkar siyasa kuma disabled ne daga wuri saboda haka an ɗauke su aka ba su aiki a hukumar zaɓe za su aiki excellent abin da ya dace shi ne abin da muke neman hukumar zaɓe na biyu hukumar zaɓe a kokari da take shi ne da sa kowane jami'a daga grassroots 114 wani Gombe state 2,900 and polling unit na Gombe state ya kamata tsari da jami'u suke yi na mata da mata na kasassu nawa suke cikin wakilcin su a jami'a ya kamata hukumar zaɓe ta fito duk yanzu kowa yana da mahaifin na biyu kuma ina son sanar hukumar zaɓe da kuma kwalifsi na su mun fi kowa kare samun lambar masu nakasa in ma'aikacin gwamnati yana kallo ba zai zama da kashe ba sai ka riga a baka da pension sai ka samu paralyze saboda rashin pension kana kashe kuɗi babu kuɗi to ka ga ka samu paralyze saboda babu income da zaka ci gaba da daily tunani sai ka ga mutum abin da ka faɗi ya zama community da disabled accident da ake a gari mun kai mutane da aka musu kafa a jiyar aka yanke musu kafa kawai tsakanin a da shuga mu yi wa mutane kusan shekara bakwai duk sama da 1,800 a jiyar kaga kari da sai mu suna kawo akwai mata masu yoyo kusari bibiyar suna joinin team akwai matasa da suke shaye-shayen kwaya sai su aukace sai a ce ai fannin community da disable wannan number sai karuwa ke in an sa ko community da disable sai karuwa saboda haka dan siyasa in yace zai yi da mu in ba zai yi da mu zai zo dole ke saboda duk ita na aje tana jira kowa gaskiya ne na biyu zan koma su community na disable ba za ka taba zuwa ka ce a baka tuwo ba da tuwon da kai ba yadda hukumar zaɓe ta faɗa ku je ku shiga jami'u ku nemi leadership ku bi su campaign ku yi tsari daga ward zuwa local government kuna da leadership za a dama da kuwa siyasa shi ne abin da ya dace thank you ya ce ma'aikatan aiki su yi kokari su ba kowa dama kowane abin da musamman ya samu ya rajistan kati kowa na da katin zaɓen shi kowa na da katin zaɓen shi da ku taka ma INEC saboda sun yi kokari ko ba haka ba to bari mu ci gaba da tattaunawa na zan koma gare ka a malam Muhammad Abubakar. We have different categories of disabled people and we are approaching the 2022 general elections. So tell us, has INEC been able to identify different categories of disabled people that we have and have provided all the necessary things that are needed for them to participate in the elections? Good morning, once again. Once again. We have started receiving, I want to inform the participant that we have started receiving sensitive material. In fact, the bimodal qualification application was already in progress. We have received it. We are yet to start receiving sensitive material. Part of these things will be that those which they are going to use non-sensitive material. So we are still waiting for the
all the electoral officers on people with different kind of disability in Gombe State. Somebody is here with us, Hajia Marina, that I believe you are here. And she has made provision and has submitted to INEC headquarters. And I believe when the ballot comes, it will come with it will address all the issues there. Thank you very much. So we have kowane mai bukata na musamman yana da kamata domin ya samu shi ma ma ya same shi. Misali tafawa a yi. People with disabilities are not just here for the carrying out of state elections. They also want to vote for person associated to lead a community plan, support the past around. So let's look at the challenges that these people are facing participating in elections, especially fighting for elected positions. Let's talk to Anna about this. Okay, thank you so much. This is a very good. This campaign has to be a help multi-sectoral stakeholders. Why? Because we have a zeal, we have a competent people. The reason why we cannot last 2019 she contested in the House of Representatives. When they came for the primary, she didn't make it. Why? Because it is the party that they have the responsibility of conducting primaries, not INEC. We cannot go and say INEC they should make an automatic candidate or special candidate for us. It is a political party. We should try to see that the policy or we legislate in each position, at least with powers of inclusion, there is 3 person with disability. In the State House of Assembly and other statutory commission. But ordinarily, when we say if you are lucky, it is when he can stand with you, then you can finance you to win the election. That is the challenge that we are. Many persons with disability they will contest, but they will not going to win because of lack of financial attitudes. It's not that we are not doing. Thank you. Okay, so ni abin da zai magana shi ne ni na siya siyasa kuma na ci zaɓen kansila kuma na sai dalilin kuma na da gwarfada kaga ni ne shaida saboda haka siyasa ba ta yiwuwa sai da kuɗi, siyasa ba ta yiwuwa sai kana da bandaki, siyasa ba ta yiwuwa sai ka shiga cikin su kalmar da na faɗa. A matsayin abin da ya sa na fito da magana a community da disabled and notice ya kamata ku mobilize kan kowa ya cire ina so kowa ya zama an an samu disabled ɗaya a cikin mutum 10,000 ya samu dan majalisa ɗaya ya samu abu yanzu ni ba da misali na yi kansila ka je community na yau na yi project da mutane suna tsuguna suna godiya amma sai da godfather na yake biki da shi saboda haka ba za ka yi siyasa ba akwai wani matsala ɗaya daga community da disabled. Duk ranar da ka saba da mutum mai neman gwamna za ka bai karka je ka roke shi ka ce taimake ni mata na ta aiki karka je ka ce ranka ne da ina nema a siya mai gida karka ce ranka ne da ina son aurar da yata in ka je masu kafa ana ba su naira 1,000 sai ka ce kai ba ka son 1,000 ni ina so taimake ka da 1,000 na ka ci zaɓe saboda ni ma gobe ka dalili da ya kai ni da zama kansila mai gida na dan majalisa ne na Gombe State a wodi na Amara
zan je gidansu sau goma zai raba kuɗi ba na karɓar kuɗi sai ce abu wanda kasassu da suke sai masu kafa ni kuma a bani ni gurgu ne mai taimako masu kafa saboda haka hakan ya sa mishi a zuciyarsa yana ba shi mamaki ya yana ba da kuɗi masu kafa da kasassu ba su karɓa annan da ya decide jiya zama kansa daga nan gwamnan gobe jira a sakan gwamnati suna da abu so dalilin sa da ke kawo wannan yanzu a jam'iyyar APC daga grassroots zuwa sama ta tsari amma matsalar disabled ba su da godfathers a PDP babu tsari sauran jami'u akwai su saboda haka shawara da nake baiwa shi ne community na disabled ku shiga daga ward ku duk mun samu challenges da yawa za ka samu disabled an tambaye shi mai ward kamar wani bai san matsalar ku bai san mai ma'anar ward ba saboda haka dole ku shiga wannan problem daga wurin mutum na biyu a hukumar zaɓe shi ne abin da muke nema a taimake mu duk ɗan takarar da ya fito neman gwamna ko ɗan takarar da ya ci primaries in ya zo cika wani form na sikari ne abin da zai wa mutane a jiyar gobe ko a state ku sa wani kolin ku ce mishi ku ɗan kai wa mata kaza bai za ka wani ya alkawari ya zama involved duk community da disabled ya zama a koya kuma lokacin da za ku shirya debate na yan takara state da alkawari da za su yi da wasu kobe na zama lafiya a kawo community na disabled kamar da kuka ba mu tafiya na uku ku community na disabled ina son da kan ba a ci gaba sai an zama ana nema ka tashi da karfi ka nema ka saya da zuciya kar ka ji tsoro wannan kasar naka ne ba aikan ka ba Allah ya kai ni na muna da na zama kuma na son gurgu kuma na son zama wani abu a cikin saboda dalilin baka yarda da asibitin abin a mayin ka ba daga gidan ku kuna sai fara kallon ka je fara ka yarda a gidan ku kafin jirgi ya samarin gidan ku duka gaba ka yarda kafin su arziki ka yarda kafin su ilimi ka yarda kafin su za ka yi zama wani abu in ka je kasuwa ka zama mai amana mai tausayi mai son jama'a sai a so Allah ba mu sa. Thank you very much, sir. All right, apart from the challenges you mentioned, we also have the electoral act that was signed into law. How do you think this provision will help solve some of the challenges of persons with disabilities for them to participate in the general election? I think some of the challenges that people with disability are facing, it also has to do with the politicians themselves. Because the politicians, they need to bring these people into their midst in order to be able to help them achieve their aims and objectives. People should not discriminate people living with disability. A lot of people in the society, some people felt that people with disability cannot, be able to lead others. While some believe that people living with disability needed a lot of help from the society. So if the politicians can bring these people into their mix, let them put some of them into the leadership or elective positions, I think it will go a long way in solving most of these problems that people living with disability said. Like the other person said that he is happy to be a disabled man. That you have to show to society that you have that ability, to go out and get your daily bread. You can't just sit down at home and then it will fall from heaven. So people living with disability, they must be up and doing in order to showcase that they can do it, they can lead. They can also go to school. They can achieve whatever aims and objectives in their lifestyle. So I believe the politicians also have a greater role in doing this thing by bringing them into the politics. As he said, that he used to go and meet them. By the time he stays at home,
There's no way all those people will know him. But by going into their midst, listening to their problems, and also they themselves listening to his own problems are solved. Thank you. Sorry, how the provision of the electoral acts, as in how it's been addressed challenges of persons with disabilities, the electoral acts themselves. Okay, the electoral act. The electoral act has made a lot of provisions, as earlier said. Even in the constitution is there. The electoral act has made that provisions in order for people living with disabilities to achieve their aims and objectives in life. Let me add what my HOD said, Joseph. As you are aware, the newly signed Electoral Act 2022, there is no law in Nigeria which are directly affect PWDs like the newly signed Electoral Act 2022. So we have said severally by myself and other speakers, Section 54, 1 and 2, or A and B, or Section 90, it talks so much on PWDs. Their role, what is expected to do, what is expected of them to do on election day, what they are supposed to do at the polling station, and so on and so on. So please and please, we have relevant laws that guides the PWDs in conducting election in 2023, inshallah. Thank you. Let me talk to Madam Omar. Looking at the signing of the electoral act, how do you think this will help the communities of this people? Ni a tunanina yadda aka sani wannan doka ya encourage community da disabled saboda su fito har ma su yi magana. In kun ba sani wannan dokan ba ma community da disabled ba za su ba. Community da disabled ba su je gidan media sai magana. Community da disabled ba su samu special advisors a boda su saboda wannan dokan. Saboda sani wannan dokan ya sa community da disabled. Amma muna kara godiya wa hukumar zaɓe. Su da kasu ya kamata su fito su kare hakkin dokan. Hukumar zaɓe ta sani. Ma'aikatan aini ba za su fito su ce disabled ga dokan ku ba. Ku ne za ku zo ku samu yan siyasa ku ce ga dokan mu da aka mana. Ku tabbatar mana hukumar zaɓe kuka sani dokar ku tabbatar mana. Ina yan jarida, ina kungiyoyi masu zaman kansu, ina shugabannin addini, ina sarakuna. Ku zo kwaru ku nemi abin ku tabbatar abin ya tabbata. Saboda yanzu an fasa bill na disabled. An ce a dauki 5% a duk wani parastatus na gwamnati. Ba wanda yake zaune a kan ofisin da zo ce ba da ya ga dokan zai zama musu matsala sai rufe dokan sai zauna kai. Amma kuka group kuka je kuka ce ga dokan ku ga abin da aka sa a to wanda yake zaune a kai ya san kun san me kuke yi ya san kuma kun zo neman abin ku kuma dole ya tabbatar muku da abin ku. Saboda haka ba za mu zauna mu dade abu ba mu fito mu nemi abu yadda da zo nake maimaita shi kar ka dauka za ka je ka zauna a cikin daki abu guda uku baya zuwa cikin daki da rashi da samu da mutuwa aure. Mace ba ta zama a cikin daki sai da resources. Mace ba ta zama a cikin daki da yawan soyayya ba kulawa. Mace ba ta zama a daki da fada sai ta kawo abin da zai rike ta kafin ta rike. So mu fito mu nema mu rabu mu zama mutane an kwatance da mu. Saboda haka ba zai yi ba mu bar jami'u mu fito yanzu ana harkar siyasa ga gidajen media mu fito mu faɗa kana neman gwamna ga yawan da kasu su a jihar Gombe 478 ma wanda suka yi katin zabe akwai da kasu 18,000 tsakanin makafi da guragu da kurame da mutane wani tanadi kuka yi mana duk ba mu wakilci in ka ci gwamna za ka ba mu commissioner za ka ba mu special advisor za ka ba mu kansiloli kamar yadda mata suke fighting a ba su 35%. To ba zai yi ba sai mun fito kar ka sa za ka je program sai an baka kuɗi ka je ka yi kishi wani su amfana ko ba ka da ka wasu sun ci gaba shine ka san
shi ne abin da nake kira community da disabled. Su kuma hukumar zaɓe da albino foundation abin da muke nema shi ne ya kamata a cikin panel ɗin akwai chairman na apc, akwai chairman na pdp, akwai chairman na abga, akwai chairman na other parties, su zo su ji su ga yayansu su dependent question su ba. So muna neman wata Allah ta tsari shi ne a ɗauko wayannan mutane su zama involved a wannan, saboda idan ba mu kaɗai mu da su mu ci gaba da magana, su yi kokarin su, sauran wanda muke bilemi ba su yi kokarin su. Saboda haka dole party su zo nan su biya mana. Kun ba yanzu misali a gobe an ko kansiloli 100, an ko kansiloli 11 each ward, one councillor mata. An ba da chairman 11 local government, an ba mace guda ɗaya chairman. An ba da kansiloli 114. Ina mata masu bukata, ga wasu a cire a can digiri suke da shi, ga wasu a can digiri suke da shi, idan su yi commissioner sun yi zai gobe turancin suna da shi za su yi magana. Ga su Aisha Kurma digiri suke da shi, ga isu political science shekarar ta, ga wusancan akamfi ne duk kudin da kike ainihin za mu yi kirka shi. So saboda haka ku tashi, ku gane da ku tashi mu nemi abu, kar mu zauna mu bari kayan mu ne. Ba za ka taɓa samun ci gaba ba sai ka tashi. Kun gane ba ne? Saboda haka mu community ne daga su kowane state kowane zone ka koma ku ji community siyasa ku zauna don ne ma Allah ya yi. To ku tafa. Ko ba da kuma ba zan ba ku dama ku tambaya masu tambaya na su tambaya. Amma da ku ci gaba a da kuma ba zan ba da wannan dama. All right, let's continue. Let's look at policy implementation, improper implementing the Electoral Act Section 54, it will go a long way. Why? Because it has carried all the barriers that persons with disability are facing. It is through the Electoral Act that mandated the INEC to provide assistive device based on cluster. People with albinism, spinal cord, all of it is through that Electoral Act. And there is one thing that I want to emphasize. When a policy came like this, it is very difficult to implement. I'm calling for the organization of persons with disability that what HAP now is doing to work hand in hand with advisory party council, that is IPA. There is clause specifically that talk about the issue and inclusion of persons with disability. Even in the constitution of all these political parties, there is need to engage with them, interface together to come out with a very good communique so that inter-party advisory committee can advise political party for the position that they're supposed to be earmarked to the person with disability. Why? Because we believe that like my colleague said, if we don't have to consider an election, we know how politics is going. Why are we going to get 100 million as a person with disability to purchase home? And we have talents, we have everything that we bring forward. The only thing, if opportunity were given to persons with disability, we go a long way. It is just started, as I mentioned, and then right now. You cannot compare where we are now in 2011 to 2019. And INEC has gone far. And also I want to urge INEC, this election observers and ad hoc voting committee, there is need to engage persons with disability. Why? Because engaging persons with disability, you get a kind of first-hand information. You who know where you should know where it is. At the same post, there is need to engage with them. And establishing of desk offices or mainstream offices in the INEC offices, there is need, I emphasize that, to train desk officers on the issue of disability policy. Why? Because
we realize that ignorance of knowledge is not an excuse. And if you look at most of the desk officers, they don't have the knowledge of persons with disability. I know what I'm saying. So there is need to train them on disability issue. Why? Because if we will do that, I think it will go along with this content. What you said, issue of implementation and the training of desk officers on the rights of disabilities. You see, as he has just said, the issue of implementation lays on Commission, it also lays on other relevant stakeholders. And since the signing of the law, the Commission has been trying to see that this thing has come to success. The issue of security at the police station and many other issues that has to do with people with disability has been taken into serious consideration, and action and plans are on the way, and this thing comes to success. Sure, training on desk officers, you mentioned. I think. Thank you very much, Sister Mrs. Kilo. I believe when I came in, I interacted with the leadership of the association at the state level. So I was told by my unit desk officers in the office at Yamari, she's here, I believe. So I assured them we are going to recruit them into the position of as ad hoc staff. I don't recruit them as permanent staff, but definitely we are going to work with them in 2023, inshallah. I have seen one of my sisters there who gone so wonderful in 2019. She was an ad hoc staff. I don't know her name, but I can see her face there. She's a state officer. I don't know her, I've forgotten her name. So we are going to use them in 2023 as ad hoc officers. I don't recruit them as permanent staff. This is done annually person at Abuja. But for ad hoc staff, definitely, if there is a specified requirement, we are going to recruit many of them, inshallah. So I believe we have a competent desk officer in Gombe. She has been there for almost 10 years. So she's here. So I believe they know her very much. So I'm proud of her. She knows everything about gender and PWs, as well as issues. So I just want to add to what those said. Thank you so much, sir. All right, now one of the issues of PW, these are the issue of security, because we are vulnerable, so it's kind of difficult to pass the account and it's financial process. What is management to protect these sorts of people? Thank you very much. The issue of security has been the cause of concern to the Commission in general. Recently, the Chairman of the Independent National Electoral Commission, Dr. is collaborating with all the security agencies within the country to ensure that come 2023 general elections are peaceful and everybody can come out, go to the polling units and ensure that he casts his votes and go home peacefully. So the Commission is collaborating with the Nigerian police, the EFCC, the SS, and even the Nigerian Army, all the security agencies. The Commission is collaborating with them to ensure that during elections, there is nothing like vote buying. There is nothing like fighting, snatching of ballot boxes, or other things that are electoral offenses in the election. And the people living with disabilities, once there is security situation, that means they cannot come out to go and vote. So that one becomes a problem
to them, because some of them cannot run when it comes to the issue of running away. So it has been a problem for the people living with disability. So we want to ensure, the Commission wants to ensure that these agencies are top of situation during elections, so that people living with disability can come out peacefully and cast their vote and go back home. Thank you. Both the security of election, in all states and federations. In fact, we have one is called the Agency Consultative Committee of Electoral Security. All states and system, it has cascaded into local government level. So we have one called ISIS in all our local government. And by making, we have identified areas that are troublesome. As of now, we have finished that one. We have mapped out all the registers, all the states, all places that are known to be trouble areas. We have known them, we know them, and the securities around. We are in touch with them, as said by my HODs. We are very much in touch with our security agencies. So the ISIS is doing everything to ensure it will be exercised, inshallah. Thank you. In terms of security, we recommend INEC for security is everybody business, as the same was. There is need for INEC to collaborate with security agency to provide more and adequate security to persons with disability. Why? Because security is one of the causes of voters' appetite. If there is any issue or breakout of security, is person with disability that will suffer more casualties. Even the gun, if there is a gun shooting, how the blind person can be restored, or how can I manage? You can see. There is need also law provided. PWD, they are not supposed to follow you during the election. Anyone, election should inform their people responsible. If the person with the person with disability care is supposed to give them priority so that they can vote and leave the place easily for any minutes. Priority should be, that's why priority voting care. Thank you very much. It is in the law that during elections, people living with disability should be given that priority for voting. And even during continuous voter registration, it is still the same thing. People with disability are being given priority than other people. Thank you. Please, can we put our hands together for them? Let's start from the back of the screen. So when the local students down the amount of bari mu fara da can karshe. Mutane suke da tambaya ta can? Mutane biyu, bari mu fara daga can. Let's start from there, on the right hand. Sunana Allah ya alfat. Jagoran matasa masu bukata na musamman tambayar da nake da shi a nan shi ne iya wasu ɗin masu bukata na musamman in wanda waɗansu daga cikin shugabanninmu yawanci ba ma sanin dokar da aka sani mana daga INEC ko kuma mu ce da gwamnati gaba ɗaya
wato irin dama muke da muke da shi mu masu bukata na musamman da ake cewa mu tashi mu participate in siyasa da sauransu akwai leaders da kuke so mu ba su tunanin waɗannan leaders ɗin shi ne durin lokacin da kuka je wurin su kun je ku neman abinci ne sai a kuma kuka kuɗi ku su ko kuma da tosu shi ne a ba ku abinci ku ci ku shi kuma gida ku sakan da Allah haka ne ba haka ba so ba tun tambaya ne tambaya ne gurin dama mu ki kuke da shi a bayyana mana a clarify kowa ya gane abin da kuke da shi na wannan dama kuke kafin nan mu samu sai akan wannan mutum kare waɗannan leaders ne je mu bashi mafarai ne ba wani su kwanke bane Next. My name is Bonticha. Actually, I have a question for the leader of INEC and also a question to the Zero Foundation. Yes. Yeah, I'll start with INEC. Actually, there are some factors that hinder people with disability to exercise their right of free election. And one of the factors is that actually some of the polling units are not located in a whereby a person with disability will go there friendly. That is, the environment is not friendly for people with disability, more especially visual impairment and the physical challenge. So in this aspect, what are you doing or what effort are you making to address this issue? Second, although you make mention of that the ballot paper is going to be designed only be printed in such a way that a person with disability, that a person with visual impairment can vote without problem. That if you know the person that is voting for. Because actually our ballot paper is not designed in such a way that will give you that will allow us to vote. Me, I've been voting for quite a number of years. But actually, I don't know whether I'm voting for the right person. Because I'm not sick. They will just carry a finger, someone will help me to cast the vote. So I don't know whether I'm voting the right person or not. So it is designed in such a way that I can, it is designed technically that I can touch and know that this is the person I'm voting for. So what assurance will you give to us? Because this thing, the idea came out in 2019 that they are going to design a ballot paper in such a way that we allow the person with visual impairment to vote without problem. And when I get to my polling unit, I discovered that there's nothing like that. There's nothing that designed technically that can allow them to vote. So what assurance will you give us? And now the question to the whole foundation. I don't know what effort are you people are you making to enlighten or to create awareness to people of disability to involve in election. Let's answer 2 questions, then we'll get some more questions. I know the officials, let me start first before going to let me start with the second question. The second question is asking what are the assistive devices being provided by INEC. INEC promised in 2019 that they are going to provide assistive devices for people with either impaired eyesight during election voting, and I think they have done that. Maybe your presiding officer didn't go with only this quality maintenance to the unit. Possibly, I came here with a sample of bread. This is a sample of 2019 bread. This is what we call bread. Bread voting card. The back paper is starting inside.
there is a hole inside when we have our 90-something political parties. As of now, we have only 18 political parties, and I think it's going to be very simple. So you just count them, and it's agreed by INEC. You carry somebody along with you who is not a security agent, who is not an official or official of the election in the voting tribunals. So when you are going to vote, you carry the person you trust, you agree. So the person will guide you to operate where this is. I hope that is clear. You are not going to the voting tribunals with anybody, even the presiding officer you are. It's a person whom you agree, whom you trust, that will follow you to voting tribunals to go and make selection, the party you like. And if you can see, we don't have a sample of buying class. I don't know in what we hear. There is a sample of buying class which multiplies the symbols of the political parties for barely blind man to see, to be able to cast his vote on election day. So I am doing all the home, and I believe in 2023 they will come with more devices so that at least you can vote. But knowing that we are going to voting people with somebody you trust. That is your right. Please ask me. They're asking if sorry, they're asking for cases, two questions. One, for cases where, these things are supposed to be provided and not provided. What happens to the votes there? Is there no sanction themselves responsible? And then secondly, what efforts are being made to sensitize the blind community on how to use the document? Thank you very much. Actually, each presiding officer, when collecting secretariat or is calling you, he is collecting what you call the ballot paper for that particular polling unit. He knows the number of PWs in the register that are expected to come and vote. If they are 15 or 20, he is collecting 15 or 20 of this to the party to this unit. So even if he didn't go with the guide, he will be giving the ballot paper 15 or 20 ballot papers. Maybe one guy. If you go, they will remove the ballot paper, you will be given this bread to go and cast your votes in the communities with your trusted person, somebody you trust. Is that your understood? So I think that's answered the question. So I need to do all the code to ensure that your vote is counted, your vote counted. Thank you. Thank you very much. The first question you said that some of the bills are not friendly, voter friendly. When you observe some months back, or I would say 1 year ago, before we started this continuous voter registration, there was an access to voter polling units. The Commission felt that the number of polling units we have in the country, some people are being disenfranchised. So the Commission decided to, add additional polling units to nationwide. So in Gombe here, we have additional polling units of about 770. And registrants have been asked that they should make the necessary transfer from the former existing polling units where they are located to the nearest polling units to their residents. So I think we have talked about these ones in radio, television, and so many other media outlets, informing the populace that people should transfer when we commence the continuous voter registration. Because when we commence the continuous voter registration, online registration is only made for those who are 18 years, but others were asked to relocate to the new polling units
nearest to their residence. That will enable that if you felt that your former polling unit is not friendly, you can now transfer your voting point to the nearest place where you think that place is safe for you to go and vote during election. And your second question is the right person, when you don't know whether you are voting the right person or not. As earlier said by the administrative secretary, any individually empowered person, if you want to go to a particular polling unit and cast his vote, you have to make sure you go with somebody you trust. You tell him, I want to vote for party A, and then he will take you. By the time you are verified by the presiding officer that giving your ballot paper, that particular trusted person, you tell him you want to vote for so party, and you now make sure that you cast your vote to the right person that you felt can make a change in your life. Thank you. As we are just saying, the framework which was signed, right in Kakam, that was a right of section 54, what I take for me. Yabaka, Dama, and what else up to what ever. Musamman yanzu kamar kai ba ka gani ka samu wani ya je da kai wannan an baka dama ba wanda yake zuwa da ya same shi kadai kowa shi kadai yake zuwa amma kai ka samu privilege ka je da wani wanda ka yarda da shi ko kuma in Allah ya sa mu muna da dan braille ka iya karatun braille sai a baka sai ka je wannan an baka kuma commission za ta yi kokari ta sake wayar da kan jama'a akwai takardu akwai waɗansu bitoci wanda za su zo kwanan nan in Allah ya yarda za a kira ku za a sake ba mu bayani a kai Allah ya tsare Ok, salamu alaikum. Zan so zan yi ƙarin haske da mai tambayar da ya yi akan cewa menene ra'ayin game da wannan tafiya. Muna da ra'ayi 100% saboda akwai kundi wanda yake majalisar ɗinkin duniya ta yi saini tsakanin ta da Najeriya a ƙarƙashin section 29 ya yi magana akan masu buƙata na musamman a dama da su ta hanyar zaɓe da kuma duk wani abin da ya kamata a musu. Sannan kuma muna da National Commission for Persons with Disabilities wanda shi ma ya yi magana akan zaɓe, ya yi magana akan tsangwama ga abin da ya faɗa idan aka yi wa masu buƙata na musamman. Ga electoral act wanda sai shi ma ya yi magana yadda za a dama da masu buƙata na musamman. Ga muradun ƙarni wato SDG shi ma ya yi magana. Amma tambayar da kai din dalili da ya sa da mu masu buƙata na musamman muka rasa shi ne yadda faɗakarwa kuma a ƙarƙashin alhakin National Orientation Agency su ya kamata su haɗu da masu ƙungiyoyi masu buƙata na musamman a ce ga ra'ayin ka tafi ne kaza sai ka san ra'ayin ka kafin nan za ka tashi da nema idan baka san ra'ayin ka na ka babu abu da za ka san amma ra'ayin da yake bisa da yake tsoro su muna da shi amma mu shugabanni ne alhaki ya rataya a kanmu mu haɗu da mutanen da ya kamata 'yan midiya su ma suna faɗakarwa da ainihin da ƙungiyoyinmu duk abin da za a yi shi a yi shi a cikin kuɗaɗe da sauransu ba wai ɓangare da duk an nuna maka noma in dai ba zuwa a faɗakar da kai ba babu yadda za ka san cewa ai wannan damar ka ne ko rai da kai shi ne yana ɗaya daga cikin kafin wannan taron zaure da ya zo muke a ƙarƙashin albino foundation kuma wannan taron a grassroots aka zo a kai kuma jihohi ma duka za a je yayi ainihin tana da alhaki sosai kuma tana da kokari amma challenges da ake fesa shi ne
lack of kuɗi ko ya ga ya sani. Don haka ina kira da ainihin ƙungiyoyi manya-manya na ƙasashen duniya kamar USAID da sauransu su taimaka wa ƙungiyoyin da suke ƙasa suke kusa da grassroots su ba su kuɗi ta wajen creating awareness. Don babu yadda za a yi awareness babu kuɗi, sai an faɗakar da ke ka san ina za ka je, ka san mene ne ka jinka. Saboda duk wani abubuwan da ake faɗa ko da shi da mutum ya zama kuma za a iya ɗaure shi kuma a yi masa tara. Okay, kamar da aka man gazu a kan ko foundation to 57. Muna awareness a gidajen media duk wanda yake jin radio muna awareness akan abin da ya shafi harkokin su daban-daban. Ba ma akan zaɓe ba. Akan kai ne da ka sama a gidanku da iyaye muna awareness. Amma yadda kwaliki ne magana da shi ne mun nemi funding wa kungiyoyi da za su taimake mu yi abu a grassroots. Tukuna ba mu samu funding mun yi za mu ɗauko. Kuma challenge ɗin shi ne bayan da za ka ɗauko mai na ƙasa daga community. Yanzu misali a ɗan hoto. Akwai one community from community zuwa cikin nan headquarter na sai 115 kilometers. In ka kawo shi nan, nawa za ka rashi kuɗin fili, nawa za ka rashi kuɗin kwana. Ya koma 200 kilometers. Daga community da yake zai ɗauki mace ji, akwai wani ƙauye kuma Gombe South, 105 kilometers. Kuma daga wurin zuwa bakin titi ma kusan 2,000 naira zuwa kan titi. So ya za mu yi mu ɗauko shi, in bamba da funding, kuma ga condition nisa, kuma ga property, kuma community ba ba da sadaka. Thank you. To ni tambaya da nake da shi wa ainihin shi ne yawancin matsala yakan taso ne a ranar zaɓe tsakanin masu bukata ta musamman da ad-hoc staff. Tunda ad-hoc staff wani ba zai san cewa zai yi aikin zaɓen ba ko bai san polling unit ɗinsa ba sai ana gobe ko jibi zaɓe. So ma ka je wajen kai mai bukata ta musamman in ka zo shi dama bayi da wani orientation a kanka balle ba ka wata dama ta musamman. Shin wani tanadi aiki take yi wajen magance irin wannan abubuwa dangane da su ad-hoc staff? To shi wannan tambaya da ina da za a iya ganin sama da tambaya da wani mai a kan menene za a yi wa wannan misali aka ba shi kayan aiki ko kuma ya kamata a ba shi sannan sai ya tashin zaɓe ma'aikaci da misali sai ya tashin zaɓe babu wannan kaya kamar da ainihin shi ne suka kanta su ka kama suna da mutane shi wanda ya je da kayan wanda ya je da aka baunar da shi aka ba shi kayan aiki sannan ya tashin zaɓe bai tafi da kaya wanda zai taimaka wa masu bukata na musamman ba sanar da ya yi laifi dole ne a yi rikotin nashi wannan abin da shafa kan misali da mai kasar musamman da ya zo yana bukatar yi wa kayan aiki amma ba sai su yadda za su yi sosai wa ainihin su ba bayan da mashi su wani misali su cewa ga wani da misali ya zo ba mu kayan kasa wanda dama kuma zaɓe ta tare wannan domin aiki da inganta mana a kada kuya. To haka ne kamar yadda tambayar da kai ko ba ka yawa. Assalamu alaikum. Ni tambaya ta ana ita ce kamar mutanenmu waɗanda da ba su da katin zaɓe amma jin mahimmancin zaɓen ya sa mun tilasta sun yi in sun tayi nema a ina za su je su karɓi katin zaɓen su. Tambaya ta farko. Ta biyu akwai dama da aka ce an ba mu masu bukata ta musamman cewa duk yin zaɓen da muka je za a buga mana ba za mu tsaya mu wuni a gurin a cikin masu
abin nan ba. Amma kuma sai wannan dama take wucewa in ka zo ka nuna kai ga matsayinka za ta a yadda ko kake da damuwa ko ma kai ke da damuwa. Na haka ka je ka bi layi. Saboda haka mutanen mu da yawa su yana ɓaci. Kuri'a ta da jama'a asara ba dai ba. To tambaya ta nan idan ina hakan ya faru a wannan rumfa wa za ka tantara? Assalamu alaikum. Ina ba wato ina bai ta bayan da yake da biyu da biyu. Na farko ko ne wanda ya yi rijista zai je a hukumar ne. Kuma zabe ta shi muna son Allah su ya kamar da cewa ya fada mana a Lagos. Akwai wani lokaci da suka nada ko suka sa wanda ya suna duba yadda za su yi su raba katin zabe su ba mutane katin zabensu. So Allah so ya da amma a yanzu ana so a mai da shi wanda cewa voting office wato ne voting office voting office ne gunduma gunduma na rekordin gunduma Allah in haka ya in wanda ya haka ana son a mai da shi zai yi ne da farko yawwa wala a gunduma Allah sa ta san su fara yin wannan hali Allah sa so kwani su ka sa to wannan na biyu kuma wato shi shugaban rukun zabe shi misalin mutane shi shugaban zabe amma akwai da shi su ba ga wanda ba ta sami ba ta inda mutum yana lura da kwano 10 ko 10 so zai yi ba za ta sami shi a wannan rukun amma in ka samu masa duk kursa da ta saba masa mutumin nan mutum yake da bukata na musamman ko bukawo ko mata da ciki ko mata da shayarwa ko kuku duk irin wayannan ya gabata a wannan ranar kuma za su layi su ba zai iya su je su ci gaba ba zai iya ya ce su layi su gaba akwai abin da ke ce masa kursa da wasu ne kursa da wasu shi kursa da wasu a rufan zaɓe shi zai tsara yadda za su yi a wannan nan na jama'a nan kuma nan mutane masu neman taimako in Allah ya kai ina fata ku fahimci haka duk abin za a yi masa bayani. Mata ba ku da tambaya ne? Mata? Mata suna da tambaya. All right, I want to use this opportunity to appreciate the Albino Foundation for organizing this beautiful program. My name is Rebecca Hudson. So, my questions or my observation go to INEC because section 54 stated that persons with disability, more especially visually impaired, they will provide their ballot paper into braille. And it's like they have started it since last election. But when I went to my polling unit to go and cast my vote, nobody introduced me to braille ballot paper. So I don't know, because I know my country, Nigeria, we have beautiful laws on papers, but for me to put it into action is very difficult. So, sir, does that mean that this braille ballot paper is going to start, people are going to start using it next election? Because next election, nobody, we don't have any persons with visually impaired that says he cast or she cast her vote on with ballot paper on braille ballot paper. Another, that's my observation. Then my questions: is there any provision or plan for INEC so that they will sensitize people at the grassroots? Because people with disability, we have serious challenge with people that came to cast their vote. If you go there, they will tell you that, more especially, I experienced that during last election.
I went there, somebody came, I don't know whether he has gone that day. He told me that I should just wait because I came late, I will not cast my vote until these people that are here cast all their vote because I'll cast my own vote. So I told him, but it's not like that. He told me that no, I should just wait. Everybody have disability. So I don't know, is there any provision or is there any plan for INEC to go to the grassroots? Forget about advocating for people on radio, social media. They will not get it right, but INEC should go down to the grassroots and discuss with people at the grassroots so that they will know what is supposed to take in the election. Thank you. Let's have questions here. Yes. Based on what the panel discussed here, I understand that special attention is provided to people with disability. It may be if people see blind, understand. If people see the physically challenged, they understand. We there, we have different, then we have a different character, different individuals. I will talk based on my experience. So I know the election day, I went there. Myself at the desk. People look at me, not agree that I should there. They do not agree. I should go and join the queue. But if it's a bribe, it's what they allow it because they already identified it. The admin staff and the security are there can't take for this. My own question and the contribution and recommendation that the time I let the girl to pray adult staff, they should tell them that if happens that the death appear, help him there. The deaf are the part of people with disability. They do not join normal people. They will just join this special life assigned to them. If educated people who are going to train the network for them to identify with them. Thank you very much. My sister there, I think, let me give to my director, data center. I think our concern is that INEC needs to go, down to grass. But you see, INEC has not more than 60,000 permanent citizens. And it has over 176,000 people. So the farthest INEC can go to the grassroots, probably through its permanent staff, may only be, staff at the headquarters, staff in the state offices, and then staff in the local government. INEC just has to employ ad hoc staff, that it trains, and then post them to provide the electoral services that INEC provides. Unfortunately for us, in the past, the training we did were only for either 1 or 2 days, which has been adjusted to insufficient. Happily, INEC has decided that this time around, there will be increase in the number of days for training, and then even the content of training. So we expect that
Training for 2023 election will be different. Training will be sufficient in terms of number of days and then in terms of content. We look forward to also people delivering on what the NA intended. You know, this explanation I'm giving also has relation to the cases who concern raising and gentlemen in the close time. It still behoves of us, you know, the people to whom I provide those services to be alert to their own responsibility. Why do you notice that INEC has done its bit? You know, to recruit staff, giving sufficient training and the program staff against it. And you notice that there is a gap in the performance of the official, the INEC official. Please, you know, report. Find a way of reporting. Look at the categories of staff that INEC, you know, sends to you. Among those staff, there is what we call the supervisory presiders, who supervises a number of, you know, the presiding officers, you know, that work for you. When there is a problem, you know, contact the supervisory officer, tell him he's going to act. There is what we call electoral information. It's part of INEC has made it incumbent on it that for every election, all the state offices will provide electoral information. This kit will be given, you know, to electoral officials and giving members of the general public. So wherever you have a problem, you know, there will be numbers, either supervisory presiding officers or even the national, you know, the honorable chair. There is an electoral commissioner, the national commissioner supervising that state. The number will go for it. When you feel you have a complaint, please don't hesitate to call any of those numbers and report your problem. I think that way, I think all of us will be alert to our responsibilities, and then I think we'll have success. One thing ɗan wata farin da na cikin gani wato bayan duk lambobin wannan information kit da yake magana a kai a kowane lokacin gama akwai lambar DBO da DSS da civilians duk security agencies da suke local government ɗin da ake wannan zaɓe akwai lambobin su a cikin wannan kit mun Allah ya kai lokaci za a raba wannan amma ɗan kwanta da bai ga tana tafiya ne akan ita ta ce ta rufa a samu break ba babu wanda ya fara maka cewa ya amfani da break ko guide so ya sa muka zo da alama wannan shi ne gidan break lokacin na da biyu $198 amma yanzu ma biyu guda kuma shi fuskar so ko ba sha ko ɗan kwana za ta gani ga wani jiba kati shi ba da kosu shi ba da ba yana zuwa ne daga Abuja zai zo da tsayin kayan zaɓe so wanda ake ce masa system materials a yanzu bai zo ba so idan Allah kan lokacin Allah so nan kara za ki gan shi a duk wani rufa za mu san yawan mutane masu da kasa za mu ba da wannan rufa wannan kuriya Allah ya kan lokacin saboda ko da wannan kwaɗe ko biyu bayan ko da rufa dan ka je maka tuka cire kura cikin wannan gaya ka je ba jaka dan ballot box da kan zaɓe dan ka je ba koyanka so ka dawo da sanin wata da wannan jaka so Allah sa da haka zai kasance sai kuma wannan da ya tambaya yana cewa masu hanta ana iya gane su da masu kasance amma su ne ba a ba su dama su ma suna cikin masu bukatar musamman ba su dama su yi zaɓe su. wato kira da zan yi da wannan wani tambaya shi ne a mu dai kamar yadda magana da don Allah ya kai lokacin
duk wanda ya zo shi ba zaɓe Allah so ya kuma ba ku iya ganewa ko shi ko kuma ne ko mai wani ya fara wa shi shugaban zaɓen a wurin misalin wata a wannan kan cewa shi ba yana neman taimako so idan Allah so da taimako da ya kamata za a bashi idan har shi misalin wata ne ganewa shi ko kawo ko shi kuma bane ko ba gani sosai ya je yau bayani wa shi misalin wata mu a matsayin mu za mu faɗa musu a lokacin training su lura da wayannan mutane kai cikin takardar ma za ba su akwai abin da ke cewa training manual za a ba su akwai wayannan ƙa'idodin a cikin sa in Allah ubangiji ya soya so Allah ya kai lokaci akwai jinjin Allah su Good day all. Very Muhammad is my name. Seriously, the INEC officers, this question was there's this thing that baffles me always when it comes to election, basically when it comes to casting of votes. I put down machine one crisis, the casting votes in the IG. Personally, this is my challenge. I think they can handle accepting who are casting votes like that. Because when you go there, when matters arise, you see crisis. And the observation I want the INEC officials to make is to checkmate, meaning actually having the human check about all these crises. Because people like us, usually people who face challenges when it comes to this kind of crisis. No, I mean, actually, why is it that I see why not the patient? That is the issue. Why not the patient? And when you go there, if you get there very unfortunately and it happens, so whether is your case. That is one. Another thing is, I want to suggest that the INEC officials are like security personnel are students. Thank you so much. Thank you. Good afternoon, everybody. I have one question and one suggestion. First of all, I want to know if INEC have database of people with disability with them. If they don't have, they need to have database for people with disability from one to local government to each level, the national level, so that they will know the number of people with disability that have voters cards, that will go for voters card and prepare for them well. Any other people without database cannot be helped. That one. Secondly, I want to suggest to INEC that they need to employ people with disability as disabled age officer in local government office, state level office, and national headquarters. Why? Because people of our disability can only solved by the disabled themselves. I'm not saying that they don't know, they have their own. But if disabled death officer program will be more simple for him, it's good for them to employ a disabled death officer in all offices, in local government, state level, and national. Final mathematics is to my friend, people with disability, people that are here. We always had problem of discrimination, this and this. Related to the election, I want to ask all of them to form disabled party. We are over
31 million Nigerians disabled. I can remember last time election, President Buhari won 40 many voters from the disabled people organized. So we can organize our own party so that we just continue to register parties. The future people with disability. Thank you. My question is going to be, is it Prohibition Act? The reason why our children and people living with disability are engaged in begging is because government has no provision for the person living with disability. Example, we have many people, our members here, those that they are educated, but government are not employing them. Why? Is that because we are not good to serve, or is that because we are not qualified? Assalamu alaikum. Tambaya ta nan shi ne lokacin zaɓe da ake sai da fom na 'yan takara za a sai da fom naira miliyan 100 musamman ma wannan lokaci 2023. Masu bukata na musamman ba su da halin da za su iya sayan fom naira miliyan 100 ko 50 ko 20 ko miliyan 10 don su sayi fom na takara. Wani tanadi kuka yi wa masu bukata na musamman wanda idan an zo yin takara za mu so wani rage wanda za su sayi fom ba tare da sun sha wahala ba, shi ne tambaya. Okay. Kamar yadda kai magana hukumar zaɓe ba ta da haƙƙin sai da fom ɗin jami'a. Fati ne suke da haƙƙin sai da jami'a fom ɗin jami'a. Ko fati ne suke screening ɗan takara, suke duba takardunsa na makaranta, suke duba kwaliti ne su bai taɓa aikata laifi a ƙasa ba ɓarawo ba mutum ne wanda aka taɓa samun sa ya tunci mutane ba, yana da kwaliti zai kare haƙƙin jami'ar sai a sai da shi ya sai fom primary da kuma linkin sa a cikin jami'a. Faɗan cikin ka ya ci primary sai fatin ta ɗauko sunansa ta tafi da kai da ta kawo kuma zaɓe da zuwa ba. Abin da ya dace wannan tambaya shi ne da ku tambaya da dai da zuwa nan. Wanda suka shirya mana wannan taron nan gaban za su shirya shi ne muke roƙo su kawo mana shugabannin jami'u su zo su jeru yadda muka jeru ba mu na kasu da hukumar zaɓe ba. Hukumar zaɓe ta yi ƙoƙari ita kungiyar masu bukata ta musamman sai kokari wajen kan mutane su a kawo su to amma kamfani zai tafi wurin shugabannin jami'u wani tsari kuke da shi akan masu bukata ta musamman ya jami'u ku suke yanzu misali zan ba da misali APC ta ce fom ɗin ya kashe shi a daga ɗan majalisa zuwa sanata zuwa wane ne ta ba da shi kyauta wani akwai laifin party ta ce ta ba wani kashe kyauta to amma akwai tambaya ba ba da fom ba ni dan siyasa ne kuna son ga mu kuna in ka je sai fom a PDP secretary ko a APC secretary an ka sai fom naira miliyan akwai kudin biro shi ba a rubuta shi za ka jefa shi ne a wani akwati kuna ji duk jami'u karka ce wannan party ko APC ko wani ne aka ana jefa shi in ka je screening akwai kudin screening ɗinka in baka yi da screening ba 24 hours za ka yi da kai dama kwalifin ka ba da kudin screening kuna jina
Na uku in ka je wotinka misali ni woti na ma da na zo neman kansa da an ce akwai kudin rike fati a jami'a zan biya naira 30,000 in ba da shi na wata shekara ta 150,000 sai da na biya. In ka zo local government akwai jam party da ce to ka kawo kudin da za ka yi rike da jami'a da postal da wani sai ka biya. In ka zo state party in ka zo state party ya ce akwai kudin da za ka ajiye na biyu shi ne za ka jefa wani a party wancan shi yana zaune a gefe an kewaye daji maka shi kadai ne in ka je ka jefa sai a rubuta sunan ka jefa. Ka ga da to ba hukumar zabe ne za ta sa idan mu ne mu al'umma ko ne za mu ce wa jami'a abin da kuke kuna ana mu masu da kasa ba za mu yi takara ba ban mu da kuɗi ko muna cancanta kuma za mu yi shi ne abin da muke shawara abin da ya dace ku da kanku su kuma bulazin ku je fati kamar yadda mai kwalifi ne faɗa isu muna tare da shi akwai fati da muke tafiya tare da shi mun je za mu fight da shi fada muke wurin a kore mu shiga an ta kanuna na ga kusan wanda uku na jinya kun gane masu kafa sun zo su ma suna kukuwa so ku tashi ku nema ku shiga Allah ba Surveillance, maganar security a polling unit. So wannan kana in Allah so ya na tsammani da is going to be security. Saboda akwai abu da ake jawo ISEC, Interagency Security Organization, Interagency Organization Committee on Security. So I know mun fara kuta hoji na ciki, da mutane an sai da yasa suna ciki, wannan da su fi suna ciki, su fara rike su gurzin su duk wani security abu da yake shan. So Allah so ya da ranar za a yi zaɓe kullum fata na doka ne a sa security da hudu. So Allah so ya da samu kowane fasaki ba dole ya zama ɗan sanda komai zai iya zama person holder zai iya zama Nigerian immigration zai iya zama kusan officer duka guda hudu za su zai zama kusan officers ko kuma a haɗa ya danganta daga inda bidiyon lokacin da wani yau da masu. To duk zama a ranar sha mata ma a shirin ɗin ku ba za a samu duk inda ka samu shakari. Ya mu ko tabbatar mun faɗa musu a sassan matsayin kwamishinar na jiha. We are going to inform them they should talk to their videos. Pay more attention to people with videos and so inshallah this time around is going to be a different thing. Because of the provision, we are trying to satisfy the provision of relevant electoral rules. That is the section 54. So it's entirely a different nation. Go to it. Maganar database ana ta fama an yi collection da su a earlier to reduce details na disability that we have in this state and mun aika can muna fata da duka za a duba na sa kowace bisa da nasa section. So, wannan issue din na maganan a samu detention officers na masu bukata musamman a hukumar zabe wannan shawari ne kuma manyan da suke nan sun ji kuma da su tattauna da manyan da suke Abuja su ba su shawari muna fata kuma da su na satin wannan shawari insha Allah. Ina so dauki wannan dama da godewa Albino Foundation da kuma European Union da kuma hukumar zabe da kuma policy na da suka zo daga wasu state kuma da yanka suke cikin gari muna godiya Allah ne da kowa gida lafiya. Sai dai shawara na ina ba da shawara zabe ta zo kuma bulazin ku ga yan majalisa kuma su neman takara kuma bulazin ku ga masu neman gwamna kuma bulazin ku ga masu neman sanatoci sanata in yi ci in ka ci sanata kana da tsari a mata
da matasa wani tsari kai wa masu bukata ta musamman sai ku rubuta takarda ku aje ku yi bidiyo ku aje ranar da ya zo ce da zai muku ba sai ku taru ku ce to kuma ku yi ku za ku kara ba shi na gode Allah ba mu Thank you so much. I would like also to commend the Able2Vote Foundation for organizing this kind of program. This kind of program will go a long way. And secondly, I would like to call Able2Vote international organization, donor agencies that they are responsible in supporting the program of electoral process. They should give more on to the INEC and the organization of persons with disabilities so that they carry out their assignment. Why? Because this is very, very key. And there is need also, organization of persons with disabilities as a leader, you should take the ownership. You should be proactive. You should not be lazy. You should not wait that they should call you. Anything, anywhere you have a problem, consult INEC or the relevant authority, whatever you can. May Allah God bless us. Thank you so much. Generally, I appreciate your presence and wannan addu'a a kan cewa duk wayansu abubuwan da kuka gaya muku wanda ya fi karfin daga nan za mu ga cewa an tabbatar da wannan abin da yake faruwa. Thank you. Once again, thank you very much. I want to call on all of us, those who have not collected their permanent voters card, they should endeavor to do so. Because on election day, if you don't have permanent voters card, you cannot be able to vote. So thank you so much. I want to propose us to me asalin godiya wasu abin foundation suka haraba a gaskiya wannan addu'a ne kuwa ba ta da kyau har Allah mun samu dama mun san sako kare ku don Allah kamar yadda ya ce jikin ya faɗa wanda ba su ka su ba ka da dara da wuce kati a yanzu za ka yi tunanin ko maybe wani za ka samu da gare ka amma da muhimmanci ka je ka kati wani jikinka kusa da kai ko kuma Allah sai sa ka son wani ran zaɓe ka tabbatar da kati ka ba za ka zaɓe shi har ya samu nasara ba sai idan ka karɓi kati zaman ka. So please go and collect your voters card. Please assist. Wanda suka zo daga nesa, wanda suka zo da wanda suke nan cikin gobe, wani ji Allah ya kai mu da jami'a ko ra kan ki lafiya. Gode. Jazakallah. Nan da muka zo ƙarshen wannan discussion namu kuma wannan group suna bin program nasu a Radio Nigeria kowane ranar Saturday da karfe 7 da za mu yi kama su a Radio Nigeria karfe 7 kowane ranar Saturday. Yes, Saturday. Every Saturday by 7 p.m. All right, thank you. I'm going to have a conversation. Program.
Thank you so much. So with that, vamos a last Thank you very much, everyone. We've come to the end of the Okay, good afternoon, everyone. In our Okay, so we have come to the end of the activity. Thank you so much. We want to especially thank INEC for honoring our invitation. We want to thank all the media personalities that we have today for public events. We want to thank John and Pete for mobilizing all the participants today. I want to thank all of you, friends of the community, for taking our time out of your very busy schedule to be here with us. Thank you, everyone, and of course, special thanks to the Alpha Foundation team, and of course, the African Union, our funding partners, and to everybody who has participated in one or the other to make the event a resounding success. Thank you so much. Beyond this activity, ensure you tell your next door neighbor, you tell your friends to go and get their PVCs and to come out and vote. Okay, we want to see, our voice, our vote count, and we have a voice. So let's come out en masse and make sure that we vote. Okay, and beyond being able to vote, remember you're also electable. We have at least 14 candidates for the House of Rep and Senate, and we have 2 governorship candidates who are persons with disabilities. So that is already something that we should applaud to. Okay, so let's encourage one another and let's come out to vote. And also remember, you are elected. Always be a champion for disability inclusion. Thank you and enjoy the rest of the day. Okay, a takaice ta yi jawabin godiya domin wannan wato wayar da kai da muka samu a yau. Tana gode ma yan wanda da suka zo tare domin wannan aiki. Tana gode ma kowa da kowa da ya yi wani abun a zuwa gani a wannan wuri. Sannan kuma tana ƙara ƙarfafa mu da cewa duk wanda bai samu ya karbi wato katin zaɓensa ba, ya garzaya domin ya samu ya karba a ofishinsu. Saboda a wurin wannan katin ne za ka yi zaɓen kuma za a iya zaɓen ka. Mu ƙarfafa juna kuma da cewa mu maza mu iya fitowa a matsayin wato yan takara. Ta ce akwai mutane wajen 14 wanda suna neman takarar wato yan majalisa. Akwai mutane guda 2 a cikin nakasassu wanda suna neman wato ofis na gwamna. Don haka sai mu ci gaba da ƙarfafa juna domin mu samu ma a dama da mu a cikin wannan harkar siyasa. Ana kuma gode ma kowa da kowa. Thank you.
da taimakon Allah madaukaki wannan hidima ko program ya zo karshe. In Allah ya ta kammala kuma da kuma. Za mu sake miƙewa domin mu raira wato taken ƙasa ya zama to addu'a mai rufewa. We're going to stand up for the second stanza of the national anthem as the closing prayer. Dukan mu za mu tashi ko? Oh, God's creation, direct our moving course, guide our movement right, help our utility to go, now our honesty to grow, living just and true. Great lofty heights attain to build a nation where peace and justice shall reign. Thank you, sir. Thank you.